Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Testing, testing, 1, 2, 3. Hello.
kāti ke aku iti ke aku rai, kei te motu whānui, nau mai, e rarau ki tēnei pāpā o tanga o whakaata Māori. E whakapāho atu ana i te wakatai poi pātū o ngā kura tuarua o te motu. Kei konei māua, ki Hatsuri Squash Club ki te awa kairangi Lauahat ki te Wanganui Ātara, Wellington. Tuatai ake me mi I kātika ki te iwi e pupuru ana ki te mana o te wenua. Ko puke atua te maunga e tāwharau nei I a mātou. Ko te awa kairangi, te awa e rere nei. Te ati awa whenua, te ati awa tangata. Tēnei ka mii ake, tēnei ka wakamate. O te anō rā ki ngā kai waka aere me ngā kai tākaro o tēnei waka taitai, ta tū atu ki koutou kua tū hono mai ki tēnei pāpā o tanga. Tēnā koutou, tēnā koutou. A kāti, ko wai tēnei waka pā o atu nei, e uri tēnei no Taranaki Tuturu me Ngāti Maniapoto, e mihi ake ana ki koutou. Kei konei māua ko taku hoa, tēnā waka mō I o atu, o wai koe no. Tēnā marae. Tēnā mai. Ko Manly kau tēnei, koa e te o ngā kai kōrero mo te taha ipurangi mō ngā rangi whakatānei. Hei timata ake I tō mātou nei, ahi kua tau whāingatia e te kura o Ruapehu ki te kura o Otu Moitai. I mua I tō mātou nei, aroaro ko te kai tākaro tuatahi ko Abby tōna ingoa no te kura o Otu Moitai. Ko tōna hoariri no te kura o Ruapehu, tēnā ko Grace tōna ingoa. Koia nei te kēmu tuatahi o te whiringa nei, ko ake nei te kēmu ka timata. A kāti e hoa mā, I tēnei wā kei te whakamahana ngā kai tākaro, kia rite pai rātou mo tēnei mai. Kia ora mai te whānau, nā reira I mua I te mātou. Timatanga kātika, me karapiu o mātou mihi ki te kinga kai tautoko. Ara ko Ames Real Estate ko Caltex, ko New Zealand Carbon Fund rātou projects. Kātika me karawhinihi atu ki taurāwhiri, ko rātou nei mahi whakawhanake atu I te reo, Māori I runga I ngā kōrero hātene, e kore tukuna ōmihi I muti atu. Kia ora whānau, just a bit of translation for our non-reo speaking viewers. Welcome to day one of the New Zealand Secondary School Squash Nationals held here at Hatsuri. I am Maidenly Ko and I am one of the commentators for this weekend. By my side I have my friend. Kia ora, ko Cody tōku ingoa, my name's Cody. We will be swapping between Te Reo Māori and English as much as possible throughout this stream. Right here on court we have Abby from Otu Moitai College, and then we have Grace from Ruapehu College. We'd also, before we get into the action, would like to take a moment to thank our sponsors first. A big thank you to Whakaata Māori for bringing this live stream to us all, free of charge and accessible no matter where you are located.
We're also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, New Zealand Carbon Farming and Apollo Projects, whose sponsorship enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to thank Te Taura Whiri for the valuable mahi they are doing to support Te Reo Māori commentary and development. Ngā mihi nui, your support truly makes a difference. Mo te hunga e mā taki ana, ko te kupu Māori mo tēnei momo hā kina kina ko poi pātū. The Māori word for this sport is squash. Hi kaka katoa ana au ki te kite ngā pūkenga o ēnei kai tākaro. What are you most looking forward to about this game? This is a very important kēmu, a very important game. Ko te tangata katoa ai I te kēmu nei, the person who wins this game will put their team up one love. So, e rima ngā kēmu I roto I te tauwhāinga nei, so there's 5 games that must be played, and just the winning, a strong start is always a good start. Karema, ka kite koutou e tino tata tēnei. Ai, ka rongo I te iki me te wana ki roto I tēnei whare. Tino tata tēnei kēmu. Hi kaka katoa ana ngā kai tākaro. Ki te tākaro I tēnei kēmu anō. O reira ēnei kai tākaro. Ēnei tokorua. Ka timata I tēnei kēmu. Nā reira, tino pātata ana ngā piro I wānau I te wahanga nei. Tikau mātai ki te tikau, ngā piro. This point decides the next, is that right? The first set, yep. Tikau mātai ki te tikau mātai ngā piro I naine, it's 11 all. Player must win by 2 points.
mai hoki mai ki te kēmu nei I waenga I a Abby no te kura o Otu Muay Thai. Raua tahi ko Grace no te kura o Rua Pehu. E ārahi ana a Grace I te kēmu nei no te wahanga kotahi, te kauma whā ki te tekau ngā rua ngā piro I taua wahanga. Te kaahoki o ēnei kai tākoro. Ai, ki taku nei tirohanga to what I am looking at. Ko araua nei rautaki kia patu te poro tū atu I tā raua, I a raua anō. So they're trying their hardest to hit the ball away from each other, which is always a very good strategy in squash. Ai e hoa, and I understand that you've got some squash experience yourself. Tētei atu o ngā rautaki ki te anei e au. Ka hoki anō ngā kai tākoro ki te pūtaitango o ngā rārangi ki te tee. The athletes quite often return to the tee after they've hit the ball. Can you explain to the people watching why they might do that? Ai, nā reira, ko te tee. So the tee in squash is the centre of the court. So te wahanga ki Wainganui o te kōti. It is the easiest, when you're on the tee, it is most easiest to go to any direction on the court. So it's a lot less running, you have more control of the court, of the kōti. That's mainly the reason why people go to the tee after they've hit the ball. Nā reira, Abby has just caught a let, so ka whakaete kaimaka kia tuku te poro anō. Sure you can inform me on the correct squash terminology there, what? So this is, we're about to finish the set. It's 10-5 to Grace. This will put Te Kura o Ruapehu up by 2 games, or 2 sets. A set is, you need a set of 3 to win the match. So this will put Grace up 2 sets. She'll only require 1 more to win. Ka taira. Toa Grace ka wanike. Kua toa Grace no te kura o Ruapehu I te wahanga nei. Tikau mau tahi ki te rima ngā piro.
kua timata ake te 20 hekona mā ngā kai tākaro kia whakatā. A ko ake nei mātou ka hoki mai. I kare I tēnei wā wakatā, kia ha ngā rautaki e kōrero hia e ngā coaches? What are some of the strategies that the coaches talk about in these breaks? Nā reira, I mua iho I tō timatanga I te kēmu katoa, so before you even start a match, ka kōrero tahi ai maua ko tōku kaiako mō te rautaki, mō taku rautaki kia toa ai I te kēmu nei. So we go over what I'm going to do, like throughout the whole match. And I wainganui I ngā wahanga, he just reassures me, so in between sets, he just reassures me of the game plan. Kia whakamōhio atu, kia whakamārama anō I te pūtake o te kēmu, I te pūtake o tō māua nei rautaki. Nā reira, kua hoki mai ngā kai tākaro ki runga I te kōti. E ārahi ana Grace I te kēmu nei, rua ngā wahanga rua ngā wahanga. Tekau mā whā ki te tekau mā rua, te wahanga tuatahi, tekau mā tahi ki te rima te wahanga tuarua. Ai. Nō reira, mena katoa Grace I tēnei kēmu, katoa, yeah. If she wins this game, does she win this whole match? Yes, so if Grace wins this next set, they will put it up the Tūranga Wahanga, which is three sets, which is a match. Aye, so I'm sure we can expect this set to be very close between these two athletes. So Abby has to really dig deep now. She'll have to make a comeback from Ruanga Wahanga down, so she's going to come back from 2 sets down to take this kēmu ki ngā wahanga I rima, to take it to 5. E ai a ngā pūkenga, kaore kore ki tae te eke pāmika. Kātahi rā ko te hahau pai ko tēnā from Abby. That was an amazing shot. It was just rolled right into the nick. Nō reire e hoa kei te kite au, ka patu te poro ki ngā kopona, kia hai pērā ai, why are they doing that? Ka reira ka patu atu te poro ki ngā kokona I te mea, ka mate noa te poro, the ball just dies in the back, and it's very hard for your opponent to hit it out the back, because their racket could hit the side wall, so hei tō te rakete o tō hoariri te patu atu I ngā tātara. So that is the reason why we hit it to the corners. We also try and aim to hit the ball as tight as possible. Nā reira kia piri te poro ki ngā taha. That is because it is very hard to get the ball off the side walls get the ball off the side walls, yeah. E waua te whakahoki mena ka waka mahi ai e rā rautaki. Nō reira, me I ka tika ki ngā pūkenga o enei kai tākaro, e waka mahi ana I e rā rautaki, te kaha hoki.
Ai, nā reira, E riro te pero, te pero ki a Grace. ai, nā reira, kua piritata rau atu tōna poro ki ngā tahata, and he rautaki pai rau atu tēnā, so Grace has hit a very tight ball in that back forehand corner. That's always a good strategy in squash, especially if you're under pressure. It's very hard to do, but with enough practice, it just comes quite natural. E ārahi ana a Grace te kēmu nei, mai ngā piro waru ki te ono, so Grace is leading this game 8-6. Oh, kātahi rā ko te hahau pai ko tēnā. That was a beautiful shot by Abby. It was a nice drop shot. Now, a drop shot in te reo Māori is... Ai. Oh, ko te... Ai, rānei ko te pautaka. Iwa ki te whitu ngā piro ina ane, so right now it's 9-7. Me whainoa a Grace i ngā piro e rua kia toa ai te kēmu tuatahi. So Grace just needs 2 more points. Oh, 1 more point now to win the match. And that will put Ruapehu College up 1 game. Ngā noa Abby, ka mate ururoa tia, ka hiti te kaa i tēnei kēmu. Ai, nā reira, Abby's going to try her best to make a comeback now to even the score and to potentially win. Nā reira e te whānau kātahi anō Grace no te kura o Ruapehu kia toa i te kēmu nei i ngā wahanga e toru. I nāia nei e ārahi ana te kura o Ruapehu i te tau whāinga nei mā te kēmu kotahi. Ko ngā piro i taua kēmu, ko te tekau mā whā ki te tekau mā rua, tekau mā tai ki te rima, tekau mā tai ki te waru. So, kia ora whānau, Grace has just won the first game of this round in 3 sets. The first game was 14-12, the second game was 11-5, and the last game was 11-8. So this puts Ruapehu College up by 1 point. Reira e te iwi, kei te kite, kei te waka maana e nei kai tāpua e rua, mo te kapa rua pei, ko Miller, tino te kai tāpuro, and we have Ruby, mo te kapa o Iti Moitai, mo kaua. Ai, koia nei te kēmu tuarua o te tau whāinga nei, ako ake nei te kēmu ka timata, so we have Ruby from Otu Moitai College, and her opponent is from Ruapehu is Miller. Very short. This is the second game of this round. Very shortly, this match will begin. Aye. Tēnā anō koutou kātai anō ka tūhono mai ki tēnei pāpā o tanga tātu Māori. Kei ko nei māua ko Maiden. He paku pātai e hoa. Kia te take kei te mau rātou i ngā mōwhiti. Why are they wearing glasses in this game? Ai, nā reira, he take haumaru, so it's more of a safety issue. Mō ngā teina, ahakoa te tōna mana, ahakoa te whakataitai, me mau ngā teina I ngā mōhiti. So, no matter the competition, juniors have to wear glasses. Ko te take me mau mōhiti rātou, so the reason behind them wearing glasses is
a safety issue. So if a squash ball goes into your eye, you have the potential of actually losing your eye. It's very painful. So juniors, yeah, they're required to wear glasses just to protect their eyes really. But once they hit seniors, so te waka huri tā rātou tau ki te tekau mā iwa, they have the option of not wearing them. So once they turn 19, they have the option of whether or not they want to wear glasses. Tēnā koe i tērā whakamārama. So what you're telling me is it's the squash equivalent of a mouth guard. I'm Marika, so it's the squash equivalent of a mouth guard pretty much, but for your eyes. Ako ake nei ngā, ēnei kai tākaro, ka whakawhiti ngā taha, so very shortly these players will swap sides. Yeah, so this is our second match of this round. Wellington. Ai, ko tāwhiri mā te ao waho, kei te kaha heke mai te ua, engari, kei roto i tēnei whare, ka tino rongo i te puāhurutanga o tēnei whare. Ko te anō rā, ko te ihi, me te wana mo tēnei whakataitai, hoi pātu. Ai, again, Maiden, what is something that you're looking forward to seeing out of these two games? Okay, wow, there's many things. So, ina katoa Ruby no te kura o te Muay Thai, ka noho tahi ai ngā kiemu, so this will make this round sit at 1-1, which will make it even. Heoi, ina katoa Miller i te kiemu nei, ka ārahi ai te kura o Ruapehu i te whiringa nei mā ngā kiemu e rua. So if Miller actually wins this game, this puts Ruapehu College up 2-0, and they only require one more win to take out this round. Nā reira, kei te kuru otu mōtai te mana ki te tīmata, ki te tuku i te pōro. Kei otu moitai te mana hei tīmatanga ki tēnei kēmu. Ka patu ki te tini. Ahako kua hapa, kei reira ai te whakaaro nui, te patu i te pōro tū atu i tōna kōreri. So even though even though Ruby hit the tin, the idea was there to hit the ball away from her opponent, away from Ruby, which is always a good strategy in squash. I nāia nei e noho, e ārahi ana, aroa mai, te wānei e ārahi ana a Miller i te kēmu nei, mā ngā poita e toru. So Miller is leading this first set with 3-0. Me kaha aro mai Ruby, i roto i te kēmu nei. Kei te kaa tautoko e nei kai tākaro e rua, i o rātou whānau, i o rātou kapa anō uki.
Nā reira, e te whānau, ki toku tirohanga, ka whakamahi e Ruby I tana ringa matai or kata. So what I'm looking at is Ruby is right-handed and Miller, whakamahia Miller I tana ringa maui. So Miller is left-handed and this can affect squash quite a bit. This means that Miller's, the right side is Miller's weaker side, or it should be, according to most coaches. So most coaches believe that your backhand side is your weaker side, and in this game, Miller's backhand side is actually Ruby's forehand side, so it's Ruby's strong side and Miller's weaker side. Nō reira, ka hiti era āuatanga I ēnei tau patu. We see these characteristics come to play within the rallies. Ēnei rautaki katoa, ka waka maia e ngā kai tākaro, e tino koi, e tino kaa, ka kite I ngā pūkenga. Tatara atu ngā piro I roto I te kēmu nei, iwa ki te waru. So this game is very close, 9-8. I te timatanga o te wahanga nei. So at the start of this game, Miller was actually up by 4 points, and then Ruby has actually had to make a comeback and has evened it out to 9-all now. Kua he tino tata tēnei kēmu, e tino mauri tau ana ēnei kai tāko. E hoa ēnei momo horopaki hiaha ngā piropiro. What kind of feelings do you feel when it's this close? Nā reira, koau, ka āhua wanga haere au, so I kind of get very nervous because it's a very crucial point in the game. Toa Ruby, ka tai anō, ka toa Ruby, ka awani ke. You were saying you feel a bit nervous in those types of situations? Yes, I mean, I think everyone just feels somewhat nervous because, you know, it's a very important thing to get the very first set of each game. It just puts you up and it just builds your confidence a bit. Nā reira, kua toa Ruby no te kura o Otu Muay Thai I te wahanga nei, te mā tai ki te iwa. So Ruby has just won this first set. This is the first set that Otu Muay Thai College has won so far in this game. Nā reira, Ako ake nei te wahanga tuarua ka timata. Kua toa Ruby no te kura o Otu Muay Thai I te kēmu, I te wahanga tuatai, te kaumātai ki te iwa, ngā piro I taua kēmu. Nā reira, I nāianei e noho tahi ki te tahi, ngā piro I te wahanga tuarua. So right now, it is 1-all between the players. Anō I tērā āuatanga, ka piri tata ki ngā tahataha o te papatākaro. They hit the ball close to the wall. Can you remind us again why they do that? Nā reira, haero atu ina ka piri tata ai te poro ki ngā tahata, so it's very good if the ball sticks to the side walls. This is because it's just so much harder to hit the ball off of the side walls when it's just sticking to it. It's just it's very tight and you'll have to require a lot of skill to get it off the side wall. Te whānau, ka tahi rā ko te ripa pāpatahi ko tēnā. So that was a very flat nick from Miller in that game. So a nick is when the ball lands in between the side wall and the floor.
it hits in their corner and the ball just rolls or it fades away. Either way, that is a very impressive shot to play in squash. It's very hard to do consistently throughout a match. Reira, kei te kiki te wairua waka tai tai, te tutu ake ana. Tumana te hue ume ki mai tēnei kai tāka reirua. I sika hiri a striking out is to FBT. Kia Ruby, no Ohimoi. Ai, nā reira, ki taku nei tirohanga, ka noho tataro atu anō I roto i te wahanga nei. So again, I'm seeing that this game is going to be very close between the two players, 5-all. Ono piro ki te rima, ki mala I nai nei. Ina katoa a mala I te kemu nei, ka tahi ai a wahanga. So if Miller comes back and wins this set, this will even it out. It will be 1-all. Nā reira, tikau ki te waru ngā piro I te kemu nei, so this is very close. Oh, ka tahi rā, Ruby ki atoa I te wahanga nei, so Ruby has just won this set. I nāia nei, ko atoa a Ruby no te kura o Otu Muay Thai I te kemu nei. So Ruby from Otu Muay Thai College has just won this game. E ārahi ana a Ruby I te kemu nei mā ngā wahanga e rua, so Ruby is in the lead for this game, 2 games to 0. Aku ake nei, katahi rā te iwa tikau he kona kia timata mā ngā kai tākaro kia whakatā, so the 90 seconds has just started. Aku ake nei ka hoki mai mātou mō te wahanga tua toru. Nau mai hoki mai e te whānau ki te kemu nei wainga I a Ruby no te kura o Otu Muay Thai rawa tahi ko Miller no te kura o Ruapehu. E ārahi ana a Ruby I te kemu nei mā ngā wahanga e rua. Te tikau mātahi ki te iwa te wahanga tuatahi, te tikau mātahi ki te waru te wahanga tua rua. So welcome back everyone. Ruby is in the lead for this game. She is from Otu Muay Thai College. She won the first set 11-9 and she has won the second set 11-8. Piri tatarawa atu ngā kemu nei, so these games are quite close, 11-9, 11-8. It could honestly go either way with those big points. Engari me mātua toa ki taku nei mo I o me mātua toa a Miller I tēnei kemu, nā te mea mena ka eke a Ruby ki te toru kemu katoa ia I tēnei taupatu. Ai, nā reira, ina katoa a Ruby te kemu nei, ka noho aka whakaorite ai te nohonga o ngā kemu wainga nui I ngā kura nei. So if Ruby manages to get this set, this will even out the whole game score of this round and it will put both teams at a tie.
City Squash Club, kei te rongo ki ngā kaiako, e kōrero ana ki ngā kai tākoro, e mea ratu ana ki a rātou, kia tau te mauri. Engari, kaore kore kei te tino rongo, e me kai tākoro, I te wangawanga. We can hear our coaches talking to the athletes here because no doubt they're feeling the pressure of this whakataitai. Engari, ka tahi rā o rātou pūkenga, they have the skills and they're doing it well. Ai, nā reira ki taku I tirohanga I te wahanga nei, e tata tonu ana te kēmu Wainganui I ēnei tokorua. So what I'm looking at is another close set, so 6-all, and that is very crucial for this game. Nā reira, me kaha aroa Ruby ki tēnei kēmu I te mea, ina katoa aia I te wahanga nei, katoa aia I te kēmu katoa. So Ruby has to really focus in this game because if she wins this, she would win a match that goes towards her school. Ka noho ōrite ai ngā piro I Wainganui ngā kura nei. So if Ruby gets this, it will even out the score between both of the schools. So we'll put it at 1-1. Hau I te poro, he hautaka, he paotaka when they hit the ball. I'll let you explain that one in English so far. Ai, nā reira. So what we just saw right there was a drop shot, and that is a very crucial shot in squash because if your opponent's in the back corners, you'll have to run all the way to the front, which is a lot of effort. Nā reira, I te whānau, kua toa Ruby I te kēmu nei. I roto I ngā wahanga e toru, tekau mātai ki te iwa, tekau mātai ki te waru, tekau mātai ki te ono. I nāia nei, e noho ōrite ana, ngā piro I Wainganui I ngā kura nei. Rei rāko ake nei, te kēmu tua toru katimata. Nā reira I te whānau, ko te kai tākaro tuatahi, ko Erin tōna ingoa no te kura o Otu Muay Thai, ko tōna hoariri no te kura o Ruapehu, ko Ala tōna ingoa. Ko ia nei te kēmu tua toru o te whiringa nei, ko ake nei te kēmu katimata. So, welcome back everyone. Our first player today is Erin, and she is from Otu Muay Thai College, and her opponent from Ruapehu College is Ala. This is the third game of this round. And very shortly we will start. Katahi anō, Erin kia hoki mai I te whakataetai o te ao whānui mō te poi patu teina. So Erin has just returned back from World Juniors. From World Juniors. I tū ai te kaupapa nei I Ihipa. So this event, World Juniors, took place in Egypt, and Erin only just returned last week. So she must be feeling just a bit jet lagged, but we'll see how she goes. Kore ka kite I ōna pūkenga, o te anora, ka pūkenga o Ella, ōna hoariri I tēnei kēmu, ka kai tākaro e rua. Hikaka katoa ana te mātaki ki tēnei kēmu. No doubt we'll see the skills on display from both athletes, both Erin and Ella. Very excited to watch this game. As you've heard, both are experienced athletes. No doubt it'll be an awesome match to watch.
te timatanga o ngā kēmu, ka kite koutou i tērā āuatanga, ka huri hia te rākete, ko te tikanga o tērā mai, kia whakatau, ko kei awai te mana, hei tuku i te pōro i te tuatai. So at the start of the game, you'll see them spin the racket to decide who's going to serve first. Ko te kai tākaro tuatahi mō te kēmu nei, ko Erin tōna ingoa no te kura o Otu Muay Thai. Ko tōna hoariri no te kura o Ruapehu, ko Ala tōna nei. Ko ia nei te kēmu tua toru o te whiringa nei, ko ake nei ngā te kēmu ka timata. Ko te āhua nei, kei Erin te mana kia tuku, kia timata ake i te wahanga nei. So, our first competitor is Erin. She is from Otu Muay Thai College and her opponent is from Ruapehu. She is Ala. And this is the third match of this round. It looks like Erin started us off and Ala just won the first game. Mai kare mā, kei te kite i tērā rautaki, ka tino piri te pōro ki ngā tahataha. Both athletes are smacking the ball, utilising the walls to make it hard for it to be returned. Tino tere tēnei kēmu, he tere ake pēr i ētai atu o ngā kēmu, he tohu pēr ki ngā pukinga o ēnei, o tēnei tokorua. This is a very fast game, so you can see the skills at play. Ai, nā reira, ka haro atu a Erin ki te oma. So Erin is quite strong at running. That's always a good skill to have in squash because the majority of the time you're doing more running than you are actually hitting the ball. Nā reira, e ārahi ana a Erin i te kēmu nei, mā ngā poita rima ki te tahi. So Erin is currently in the lead in this game, 5 points to 1. Actually, ki taku nei tirohanga, ka haro atu ngā kai tākaro e rua nei ki te oma. So actually, I think both of these players are quite strong runners. Ahakoa, kei taumata kē a Erin, kaha tonu ana Ala ki te oma. So even though Erin is a higher ranked player in this game, Ala is still very quick and fast into the ball. She has that physicality that you actually need in squash. Ai, ko te mea nui, ko te whawhai ki au. Ka kite i tērā āuatanga ki roto i ēnei kai tākaro e rua. You can see that fight. Tērā wairua whakataitai, the desire to win. What an awesome match to be a part of. Nā reira, ki taku nei tirohanga, ko te rautaki mā Erin mo te kēmu nei, kia mate ai te pōro ki ngā kokona o muri. So what I am guessing, or what I'm looking at, is Erin's goal is to hit the ball into the back corners. This will make it very difficult for Ala to get the ball back. So the best space to hit the ball is probably behind the service box, te pauaka tuku. This is because the first bounce always dies. Nā reira, tikau ki te rua ngā piro o te wahanga nei. So in this game it is 10 points to 2. E ārahi ana a Erin i te kēmu nei. Erin is in the lead. Nō reira, i puta te ihu a Erin i tēnei kēmu i toa. Ai, nō reira, ko ngā piro o tērā kēmu, te kaumātai ngā piro ki a Erin no Otu Muay Thai, ki te rua piro ki a Ala no te kura no Ruapehu. Ai, kua timata te iwa te kau hekona mā ngā kai tākaro kia whakatā, a ko ake nei mātou ka hoki mai. So, Erin has just won this set 11-2. This puts Otu Muay Thai College up, or this just really puts Erin up one game. Me kaha aroa Ala kia whakahoki ai ngā kēmu kia noho ōrite ai te kēmu nei. So Ala has to dig deep now to even out the score. 90 seconds now is nearly over and the players will return back on court. Paku pātai e hoa, nō reira ka kite i tērā rautaki te patu ki ngā kokona. How do you combat that? If you're on the other side of that, the receiving end of that strategy, what can you do to try and return the ball? Ai, nā reira, well, there's not much you can do if you're allowing your opponent to hit very tight length.
what you'd have to do is try as hard as possible to take control back of the kemu. Yeah. Nā reira, anō e te whānau, he kemu tēnei ki wainga i a Erin o te kura o Otu Muay Thai. Rauatahi ko Ala no te kura o Ruapehe. E ārahi ana a Erin i te kemu nei mai ngā wahanga, mai te wahanga ko tahi, te kaumātai ki te rua, ngā piro i taua wahanga. So we're back on court. Erin is in the lead in this game. 11-2 was the score in the last one. I te wā nei e rua piro ki te tai, ngā piro i te wahanga nei. E pātai anō e kare, ka kite i te taira o Erin, the style of play of Erin, tōna ringa maui. Kia te taki o tērā momo taira. What's the purpose of that style? Nā reira, ko te pūtaki o tana ringa maui kia noho tauai a Erin i aia e haua ana i te poro. So it's called a balance hand. So the non-racket playing hand is used to keep or maintain the balance of the player as they're hitting the shot. It's because a swing can be quite big and it can knock you out of position. Your balance hand is to, I guess, support your body to stay in that firm position. E ārahi ana a Erin I te kemu nei ono poita ki te tahi, so Erin's winning this game 11-1. It's looking like a very comfortable game at the moment, but Ala isn't making it any easier for her. Kaha aia ki te oma, te tiro, ki te oma haere aia. So Erin is in the lead, but Ala is not making it, comfortable for Erin. She's chasing everything down and she's just giving it her best shot. Nā reira, kua kati anō Erin kia toa I te wahanga nei, te kaumātai ki te tahi ngā puita. So Erin just got the second set, 11-1 was the score. Yes, the 90 seconds has just started for players to recoup and go over their strategies, their autakis with their coaches. Nā reira, kei tō mātou taha maui. So on our left-hand side, we have te kura o Otu Muay Thai, we have Otu Muay Thai College. And their coach is actually Erin's dad, which is always very nice to have a familiar face coaching you and supporting you in between these hard games. Nau mai hoki mai anō e kare mā ki tēnei kēmu. Ka tai anō ngā kai tākaro ka hoki mai te wā wakatā. I tēnei wā e toa ana a Erin no te kura o Otu Muay Thai. E toa ana I te tikaumatai ki te rua, me te tikaumatai ki te tai. Ko timata anō tēnei kēmu kei Ella te mana I tēnei. Ai, nā reira, ka tai anō Ala kia timatai te kēmu nei, I toa aia I te piro tuatahi mai te mai te ripa. So Ala just won the first set, the first point of the set with a nick. So a nick is when it hits in between the floor and the side wall, allowing the ball to roll. He oi, kua hoki mai rā noa Erin. Erin has just got the points back and both players are trying very hard in this game to win, because the winner of this game actually puts their school up 2-1, which will only result in one more win for their school to take out this round. Ai, ka kite I te maia e whanake haere ana I roto I ngā kai tākaro e rua.
You can tell that the athletes are becoming more confident and feeling a bit more settled in this game too. He mihi pea tēnā ki ngā kaiako me o rātou kupu manaaki i ngā kaitākaro. Aki. Nā reira, I tipu aki au ki te taha a Erin, te pūrei te poi patu. So I kind of grew up with Erin playing squash. Ahakoa kei tauranga aia e noho ana and kei purirua ke au. Ka kite au iaia I ia tōna mana, I ia whakataetai ngā wā katoa. So Erin and I grew up kind of playing squash together, even though she's from Tauranga and I'm from Purirua. But I always see her at all these events all around New Zealand. I te wānei e toa ana a Erin I te wahanga nei, ono poita ki te toru. So Erin's actually in the lead in this game, 6-3. Ina katoa Erin I te kēmu nei, ka ārahi ai te kura o tu Muay Thai. I te whiringa nei, mai ngā kēmu rua ki te tahi. So if Erin actually gets this match, this will result in Otu Muay Thai College leading this round 2 games to 1. Nā reira, kua āhua mōhio atu au ki a Ala, so I kind of know Ala a bit, not too well, but I have seen her at many national events all around New Zealand. She's quite a strong player. Whenever I'm at the courts at a certain tournament, she's always there and she's always giving it her best. And he taku taha katau tōna tima. So on my right hand side we have Ala's team, and you can really hear their support for Ala, as this is a very challenging game, but she's giving it her all, which is what squash and poi patu is all about. Toko maha ngā tangata ki konei e mātakitaki ana I tēnei kēmu. There's many spectators here watching this game. E aki ana I ngā kaitākaro. We now reach the match ball. Kātahi rā ko te hahau pai ko tēnā. So that was an amazing shot from Ala. It hit the side wall and bounced out, making it very hard for Erin to get it back. Kua patu atu Ala I te poro ki roto I te ripa. So Ala just hit a nick, which is very hard to return in squash. Kei te hanga nei, ko te hanga nei, kei te hoki mai e mate ururoa tia ana. Kei a mātou e te whānau, kua toa Erin o te kura o tu Muay Thai I te kēmu nei, I roto I ngā wahanga e toru. Tikau mātai ki te rua, tikau mātai ki te tahi, tikau mātai ki te ono. I nāia nei e ārahi ana te kura o tu Muay Thai I te tauwhāinga nei, mā ngā kēmu rua ki te tahi. So there we have it, whānau. Erin has just won this match, 11-2, 11-1, 11-6. This puts Otu Muay Thai College in the lead, 2 points to 1. Ako ake nei ngā kaitākaro e whai ake ka timata. So very shortly, the following players will start. Ka tai te kēmu whakaawe ko tēnā. If you're one of the teammates, how can you not be inspired by that to keep fighting for your team? Ahakoa kua kātahi anoa Erin kia hoki mai I te whakataetai o te ao teina. I reira tonu ai, te ihi me te wehi mai I Ala. So even though Erin just returned back from World Juniors, Ala still had that fighting attitude, you could say. She gave it her all, she left it all out on the court, and that's really crucial in squash, because even though if there's a higher player, even though if you're playing a higher graded player, if you have that, I guess, that fight, it can actually do a lot and go far in squash. So ako ake nei te whānau, ka hoki mai mātou, mo te kēmu tua whā o te whiringa nei. So very shortly we'll return back with the fourth match of this round.
mai te whānau, nā reira, ko tō mātou kai tākaro tuatai ko Hannah tōna ingoa, no te kura o Otu Muay Thai. E whakamahana ake Hannah I tōna tinana, I tōna technique ki te tā maui. Ko tōna hoariri mo tēnei kemi no te kura o Ruapehu, ko Paige tōna ingoa. E whakamahana ake Paige ki te tā katau o te kōti. So Paige is warming up on the right-hand side of the court. Koia nei te kemu tua whā o te whiringa nei, a koa ke nei te kemu ka timata. So very shortly the game will start and this will be our 4th match of this round. I taku nei mōio, e rua ngā kēmu ki te kura Otu Muay Thai, ko tai noa te kēmu ki te kura o Ruapehu. Engari kaore kore, ka tino whakaawe tēnei kēmu, ka kite I ngā pūkenga, ka kite I te kaa o tēnei tuko rua, ka tai anō ka kuhu. Aye, so just to translate that one, at the moment we have Otu Muay Thai with 2 games, and then Ruapehu with 1 game. So we're in the 4th game now, whānau. These 2 athletes are on the court warming up. Aye, but this one could be a deciding factor. Ai, nā reira, ki te toa ai te kura o Otu Muay Thai I te kēmu nei, ka toa rātou I te whiringa katoa. So if Otu Muay Thai comes in with 1 more win, they win this entire round, which will bump them up to the next game, which I'm pretty sure is the quarterfinals or the semi-finals. I can't really remember which one, but he oi, me kaha aro ai te kura o Ruapehu tēnei wā. So Ruapehu has to focus now because this will even out the score, meaning they'll go to a deciding match in the last game. It will be 2-2. Paku pātai I te wā e whakamahana ana e nei kai tākaro. Just a quick question while the players are warming up. You were telling me earlier that there's a similar competition going on in Australia, is that right? Ai ki taku nei mohiotanga, to my knowledge there should be. They should be doing their Australian secondary schools. I te mea, hei te maramai heke mai, ka tākaro ai ngā kai tākaro no Aotearoa, ki ngā kai tākaro o Ahitereiria. So I think in the next month there will be a competition between New Zealand and Australia, and that will be the Trans-Tasman secondary schools. Nā reira, ko ngā kei konei ngā kai ke konei etihi selectors. So there's the selectors here, and they will select the strongest players to compete against Australia in the next month or 2. So this is more of a selection tournament for the people that are aiming to compete for Australia and also to represent their school. But it'll be pretty cool to go to Australia. I'm not sure where it is going to be held. So in the past they've always had it in Australia, in Brisbane, and I'm pretty sure I think it's always been in Brisbane the last 2 years. So it's always something good to look forward to. Ai, no reira, he wakataitai, tino wakaira tēnei, he mana nui tō tēnei wakataitai, kei konei māua ki Hatsuri Squash Club, ki te Wanganui Ātara, a ko ake nei ka hoki anō māua. Nā reira e te whānau, ko te kai tākaro tuatai mo te kēmu nei, ko Hannah tōna ingoa no te kura o Otu Muay Thai, a ko tōna hoariri no te kura o Ruapehu, ko Paige tōna ingoa. Ko ia nei te kēmu tua whā o te whiringa nei, a ko ake nei te kēmu ka timata. This is, the first competitor on the court is Hannah. She is from Otu Muay Thai College, and her opponent from Ruapehu is Paige. This is the 4th match of this round, and very shortly the match will begin. Ai, toko maha ngā tangata ki roto I tēnei whare, kei te rongo I te wairua whakataitai o te anō rā, I te ihi me te wana.
He toko maha ngā tangata e tautoko ana I ēnei kapa e rua. There's lots of people watching these two kaitākaro. Right now we can see that they're spinning the racket to decide who will serve first. Kei utu mō tai. Ai, ko te ahua nei, kua riro mā Hannah e te kemu e tuku, so it looks like Hannah just won the spin and she will begin this game. Aha koa I hapa I te tuatai I reira te whakaaro, a haere tonu te mata. Oi patu ki te tini. Kia ha te take o tērā wahanga e hoa te tini, kia ha te tini. Nā reira, ko te tini, te wahanga e kore e whakaitia ngā kaitākaro kia tuki. So the tin is an area where no players are allowed to hit at any time or at any point in the game. I'm not really sure of its purpose, eh? It's just to make the game more challenging, I guess. An obstacle, just something for the kaitākaro players to Ai, nā reira e ārahi ana te kura o rua pehu I te kēmu nei, whā poita ki te kore, ai nai nei rima poita ki te kore, he oi, tērā pia kua āhua ā wanga te kaitākaro a Hannah. So, right now we're looking at, right now we are looking, sorry about that, looks like Paige is in the lead for this game, 5 points to 0. It seems that, ki te kotahi, sorry, 5 points to 1. It seems that, I think Hannah, that Paige had a bit of a rough start, but it can all come down to nerves, it can all come down to the start of the game. Te nuinga o te wā, so most of the time the players always manage to recoup further into the game it goes. Ko tētai āuatanga rawe ki au, aha ko te wanga ka kite tonu I te ngākau nui ki te mahi. One thing that I love about all of these athletes is that although they might be nervous at the start, you can see how much fun they're having, and as they ease into the game, it only seems to get better for them. Ai, ka kaha rangonatia, ka kaha rongo I te ngākau manaaki ki waho iho te kōti mai ngā kaimātaki. So, like during this game you can really hear and you can really feel the support from all the spectators cheering the players on, and that's always it's always a nice thing to have when you're also feeling a bit nervous in between matches. Just hearing some familiar voices will always make a difference in squash. Nō reira, me mei ka tika ki te whānau, kua tai ātinana mai, o te anō rā ki koutou te hunga e mātakitaki ana, kua tū ono mai ki tēnei pāpāhotanga whakaata Māori. Nei kore ake koutou, hei hāpai ake I tēnei kaupapa. We just want to acknowledge all of the family and the supporters that have come in person, but also those of you who have joined on stream. This stream brought to us by Whakaata Māori. No matter where you are, we're able to watch this awesome sport. We're lucky for all of your support. Nā reira, kua tino tata ngā piro I Wainganui te tokorua nei, I te wahanga nei. So it seems that it's very close, the set is very close between the two players. Just like what I said before, like most players start off very nervous, but then they manage to regroup and make a comeback further into the game it goes. And this is exactly what Hannah has done. She's managed to make a comeback from, I guess, 5-0 down and won. Nā reira, kua toa a Paige te kēmu nei, te kaumātai ki te waru, ngā piro. Kua timata te iwa te kauhekona mā ngā kaitākaro kia whakatā, ko ake nei mātou ka hoki mai o te kēmu, mo te wahanga tuarua.
I mua I tō mātou nei timatanga I te whānau. Aroha mai he hapa nōku mō ngā ingoa o ngā kaitākaro. Nā reira, I pōhehe mai au ko Hannah te ingoa o te kōtiro no Otu Muay Thai College. He oi ko Claudia Ke aroha mai te whānau, he hapa nōku. So just before we start this game, or we start the commentating for this game, we have made a mistake in the names of the players. We are so terribly sorry. We thought the girl from Otu Muay Thai was Hannah, but that was the previous game. We forgot to change the game or the name to Claudia. So we are so sorry, Claudia. That was an honest mistake. Engari, kua hoki mai ki tēnei waanga o te kēmu, te waanga tuarua o tēnei kēmu, I toa a page I te kēmu tuatai, kei te toa hoki I tēnei waanga, te waanga tuarua o tēnei kēmu. Engari, ka kite I te kaha o ngā kaitākaro e rua. So welcome back, we're at the second set of this game. Page won the first one, 11 to 8. And now we have Page up 6-0 at the moment, but we can see the strength of both athletes on display. Nā reira I te whānau, ki te toa ai a Page I te kēmu nei, ka noho ōrite ai ngā kēmu I wainganui I ngā kura e rua. So, if Page manages to get this match back, this will even out the score between the two colleges, putting it at 2-2, meaning they wouldn't have to go down to a deciding match in the end. He oi, ki taku nei tirohanga kua kaha aro a Claudia, ki tana rautaki, ara ko te oma, Mohiotanga. So, but what I'm looking at is Claudia is really focusing on her game plan, which I guess is chasing everything down, because even though chasing everything down in squash is very important, because there's always the potential of your opponent hitting a mistake. But if you hadn't made the effort to run and get the ball, it would have not mattered. Ai, nō reira, he game ball tēnei, ka kite ko wai katoa. Ai, nō reira, Claudia e kaha ana ki te whakahoki I te pōro kei te ora tonu I tēnei kēmu. Ai, so although it's a close game, Claudia's doing well at returning the ball to stay alive in this match. Ka tahi te tau patu ko tēnei. Ai. Ai, and tino tata te kēmu nei, o te wahanga nei, waru ki te tikau. Nā reira, so this is what we call a big point. So most players thrive under pressure, and they can manage to really give their best, like in big points like this. Ai. Or kua ora noa Claudia, kātahi ka puta te iua Page I tēnei set. Ka wani ke. ai, nā reira, kua toa a Page no te kura o Ruapehu I te wahanga nei. Kau mātai ki te iwa, kua timata te iwa te kau hēkona mā ngā kaitākaro kia whakatā, ako ake nei mātai ka hoki mai. So Page from Ruapehu has just won this set, 11-9. That was a very close game. The 90 seconds has begun for the players to recoup and relax.
We will return shortly with going into our third set. Nau mai hoki mai ki te kēmu nei, I waenga ia Gloria no te kura o tu Moetai, rauatahi ko Paige no te kura o Ruapehu. E ārahi ana a Paige I te kēmu nei mā ngā wahanga e rua, tikau mātai ki te waru, tikau mātai ki te iwa. Welcome back to this game between Gloria and Paige. Paige from Ruapehu College is currently in the lead in 2 sets to 0. So the first set was 11-8 and then the next 11-9. Anei, Cody. Ai, nō reira, ko ngā toa o ia kēmu. Ko tahi te kēmu ki te kapa o Ruapehu, e rua ngā kēmu ki te kapa o Otu Motai. Nō reira, me mātua toa a Ruapehu I tēnei kēmu, kia ora tonu I te katoa o ngā kēmu, kia puta te ihu o tō rātou kapa. So at the moment, in terms of the games, we have Otu Motai with 2 games and Ruapehu winning 1 game. So this is actually an important match as well. Very important for Ruapehu to win this one. Ai, o aroha mai e rua ngā kēmu kei a Ruapehu anō. Nā reira, ki taku nei tirohanga e ārahi ana Claudia I te wahanga nei, whā ki te rua. So Claudia is currently in the lead in this set. This could potentially begin to even out the score for this game. Ai e te whānau, nā reira, ka kaha kite I ngā pukenga o ngā kaitākaro e rua nei. So we really see the strengths of the 2 players. Kaha roa atu te tokorua nei ki te Oma Haere. So these 2 players are very good at running. They're very fast, they have the stamina to last throughout this whole game. As you can see through all these big rallies. Ai, hoa ki o whiako. Ka kuri haere ngā waiwai, ka nene haere ngā waiwai I ngā whakataitai. Do your legs get tired as the days progress throughout this tournament? Ai, nā reira, after every game, you just feel more sore, even sorer than the last. So recovery is a very big thing for squash. Just having a stretch, having an ice bath even, that can benefit you in the long run. Nā reira, e waru piro ki te ono, ki a Paige. Pā tataro atu te kēmu nei. It's a very close game. Paige is in the lead 8-6, which is very crucial in this game. Mena, ka puta te ihu a Paige I tēnei waanga. Ka toa ia, ka noko tū te ngā kēmu wainga I ngā. So Paige wins this set, she wins the game, and then it'll be 2 games apiece for each of the schools.
Ai ki taku tirohanga, kua kaha aroa page ki tana rautaki mo te kēmu, kua haua te poro tū atu I tōna horeri. So Paige is really focusing in this game. She is hitting the ball away from her opponent, which is usually what squash is all about. You just want to make it as easy as possible. Hitting it away from your opponent is probably the most easiest option. Nā reira, te kau ki te waru ngā piro I te kēmu nei, so the score is 10-8, match ball to Paige. He oi, kua hoki mai rā noa Claudia, kia... Tino kata ana tēnei kēmu. Kātahi ka puta te ihua Paige. Katoa ia I tēnei kēmu. Toru ngā wahanga ki aia ki te kore. So Paige won that set, which means she's the winner of the game. E nāia nei, kei te noo taurite ngā kēmu. Both schools have 2 games to their name, which means this game will be very important. Ai, nā reira. Ako ake nei mātou ka hoki mai. Kia kite, ko wai te toa ka puta iho ki runga. Nau mai hoki mai te whānau, ko te kai tākaro tuatahi ko Keira, tōna ingoa no te kura o Otu Muay Thai. Ko tōna horeri no te kura o Ruapehu, ko Olivia tōna ingoa. Ko ia nei te kēmu whakamutunga o te whiringa nei. Ko ake nei te kēmu ka timata. He oi, mua I tō mātou nei timatanga, kā tika, me karawhiua o mātou nei mihi ki ngā kai tautoko kua awhi. Nā ia mātou te whakarite I tēnei o ngā kaupapa. Ai, nō reira, tuatai ake, tēnei ka mihi ake ki whakaata Māori, nā rātou tēnei pāpā o tanga utu kore. Nō reira, ka tae koutou I te kāinga, te tūhono mai, ki te tautoko, ki te mātakitaki mai I enei kēmu. First off, we'd like to thank Whakaata Māori, who provide this broadcast free of charge so that those of you at home are able to join through and support the athletes and watch these games. Tuarua ki ngā kai tautoko āputia, ara ko Bailey's Real Estate, ko Caltex, ko New Zealand Carbon Farming, ko Apollo Projects anō hoki, koutou katoa I tautoko ana I tēnei whakataitai. We're also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, New Zealand Carbon Farming and Apollo Projects. Mei kore ake koutou, hei hāpai ake I tēnei. Ko te mihi whakamutunga ki te taurāwhiri, nā rātou e tautoko I tēnei kaupapa. Finally, te taurāwhiri for supporting this kaupapa. So our first player of this game from Otu Muay Thai College is Keira. She is warming up on the right hand side. And ko tōna hoariri, her opponent is from Ruapehu and her name is Olivia. This is the last game of this round. It is currently sitting at 2-2 and this will be the tiebreaker. Just before we get into the action, we'd like to quickly give another thank you to our sponsors. Thank you to Whakaata Māori for bringing this live stream to us all, free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, New Zealand Carbon Farming and Apollo Projects. And you can also see their company logos located on the tinning. The last thanks we'd like to give is to Te Taurāwhiri for the valuable mahi they are doing to support Te Reo Māori commentary and development. Ngā mihi nui, all your support truly makes a difference. Ai, nō reira e kare mā, ka hoki mai anō māua a kua nei.
I tēnei wā, kei te whakamahana ngā kai tākoro. We'll come back soon. Just at this stage, the athletes are warming up. Nā reira ai te whānau, ako ake nei te kēmu ka timata. Ki taku nei mōhiotanga ma Olivia pia te kēmu e timata. So these players are just about to begin the final game of this round between Otu Muay Thai College and Ruapehu College. To my knowledge, I believe Olivia from Ruapehu College is starting. Kei te kaha rongo i ngā tangata e mātakitaki i tēnei kēmu e kaha aki i o rātou kai tākoro. As you can hear, there's some strong support here at Hutt City Squash Club, supporting their athletes in this deciding game. But I think we have also forgot, or I think I have also forgot to mention, like, we have so many supporters, but the main supporters, I believe, one of the main supporters are also the people here at Hutt City Squash Club. They are currently running around organising all of the games, making sure everything runs on time and just making sure all the players are comfortable. So big thank you to everyone at Hutt City Squash Club. Tēnei kēmu kōwhiringa toa e hoa. What would you be looking for in terms of strategies, just in your experience? Kia nei, I would like to keep, I personally would keep the game very simple. So not trying to go for anything too fancy, because this is a deciding match. We need to have as less errors as possible. So I guess keeping your rautaki, your strategy, simple will be the safest option. It's not really a time to do anything too risky just yet, but who knows, in the moment, shots will just come. Ai, nō reira, ka kite taua āhuatanga mauri tau I waenga I ēnei kai tākoro e rua. You can see how calm these athletes are. Aha koa kei te timatanga tonu o tēnei kēmu, although it's still the start of this kēmu. Ai, kaha ēnei kai tautoko, kai tākoro ki te patu I te pōro. Ai, nā reira, ki taku nei tirohanga e kaha aroana ngā kai tākaro e rua ki te pūnuku I araua anō ki ngā wahanga katoa te kōti. So both of these players are aiming to move the ball away from each other, which is pretty much what squash is all about. You're trying to hit the ball away from your opponent as much as possible to make things hard, to tire them out. Kia ngenge haere rāua, to tire them out. Ai, nā reira, e āhei te rongo I te... Aki o ngā tangata e mātakitaki ana I tēnei kēmu, ko te tangata tino aki ngā tangata, ko ngā kaiako, ngā coaches, very invested in this game. Yes, so the coaches are always the main supporters.
they're always the voice, that one voice you hear in the crowd when you're under so much pressure. They're always there, they're cheering you on, trying to, I guess, in a way, encourage you, distract you from, all the nervousness in the game. Reira, ka nui te aroha ki o mātou nei kaiako. So lots of love goes out to all our coaches, just that are present here at the courts. Tino tata tēnei kēmu, ahakoa he kēmu kōwhiringa toa, ka kiti te kaa o enei kaitākaro e rua me te taira. Although it's a close game, you can see how strong and how calm these athletes are and their different styles of play. Aina reira, ka kite I ētahi hapa, so you see some mistakes, heoi anō I te whānau, kei reira ke te whakaro, so even though they're hitting just a few mistakes here and there, the idea is there, they're trying to move the ball away. Even though they hit the tin, it's still the right idea, and they should try again the next point when the opportunity is there. Nā reira I te whānau, I tēnei wā tonu e toa ana a Keira I te wahanga nei, te kau ki te rima. So right now, I te whānau, Keira has just actually won this set, te kau mātai ki te rima, 11-5. I te wā nei, kei mua iho te kura o Otu Muay Thai. So Otu Muay Thai College is currently in the lead, and this is a very crucial game, so we're going to feel the support from both sides coming in at a moment. Ka kite hoki e rā āuatanga. Ngā kaitāko e tino aki-aki I ngā kaitāko o tēnei wā. So the other players are encouraging and providing advice for the athletes who are competing at this time. Ai, heoi anō. Ka titiro ki tō taha maui e ahi te kite ia Aaron, e tautoko ana I tono ahua. So you can see on the left side of the screen, they've just gone out the frame, but you could see Erin was actually coaching and supporting one of her teammates. And that's always a big thing in squash support, because again, squash is an individual sport, but we all come together in the end somehow. Nā reira, I te whānau kua toa Keira I te kēmu tuatai, te kaumātai ki te rima, ngā piro I taua kēmu. So we are back whānau, Keira has won the first set, 11-5. Mā Keira te wahanga e tuku, mā Olivia te poro e whakahoki. So Keira is serving and Olivia is returning. Kātahi rā ko te hau pai ko tēnā. That was an amazing shot from Olivia. There's a bit of a corkscrew. I'm not too sure what the Māori term is for that, because I don't think we have one. Tēnā whakamārama mai, he aha te corkscrew. So the corkscrew is actually a very hard shot to play. You hit the front, you hit the corner in the front, and the ball crosses to the other side and just dies in the back. Again, just like the nick, the ripa, it's a very complicated shot to play. Tēnā e mei tēnā ki ngā pūhenga o enei kaitāko. Ka kite e rā āuatanga. Tino waia, tino matatau enei kaitāko. Mō reira, kei te hikaka katoa ana māua ki te mātakitaki tēnei kēmu. Kōwhiringa toa. Ai nā reira I te wā nei e ārahi ana a Olivia I te kēmu nei. Toru ngā piro ki te kore. Whā piro I nai nei. Tērā pia, ka noho, whai muri te wahanga nei, ka noho ōri te ai, ngā wahanga I Wainganui I te tokorua nei. So Olivia is currently up 4-love. This may be a bit of a turnaround. It may even out the sets in the game to 1-1. Nō reira, mo te hunga e mā taki ana, ka rongo koutou, he tikanga nō tō te kupu aroha. For those of you at home, you might hear that there is a different meaning for the word love in squash. Could you please explain that? So it's pretty much the same as nil, like 5-0. It's equivalent to 5-love. In
squash, we usually use the term love, and other people are like, what is love? Come on. But for squash, that means 5 points to none. Tēnā koe. Ka tai anō rāua, ka tiki i tete I pōro anō, ko hoki anō ki te kēmu. Ai, ko Whiwhi, Olivia I tete I piro. Kei aia te mana ki te tuku I te pōro. Ai nā reira, waru ki te ono, so in this set it looks like Olivia is up 8-6, and if Olivia manages, 9-6 now, she manages to get this set, this will even out the score. Kia koutou te hongo mā taki. For those of you just watching, this might be an ideal game to watch. Maximum anticipation for this game. It's very close. Who knows who will win? Paku pātai tēnei ki a koe hoa. Kua kite koe I tērā āhuatanga, te pakaru I te rākite, nā te patu I te pātū o te kōti. Have you seen someone snap their racket before from trying to reach and hit the ball when it's supposed to? Yeah, that's been me a few times. Accidental, of course, but sometimes when the ball's very tight against the wall, it requires, sometimes you have to hit it out there and it doesn't, you can miscalculate your hit and actually break your racket. So I've actually done that a few times, accidentally, of course. It is very common within players. Tino tata tēnei kēmu, he game ball tēnei. Wai ko ka hua wai ka tohu te toa. Ko wai ka tohu. Nā reira kua toa Olivia I te kēmu nei. E noho ōrite I nāia nei ngā wahanga ki Wainganui I te tokorua nei. So right now Olivia has just got that last set. This results in a 1-all, and this is the deciding match at Te Whānau, so this is a very important match. It's the last match of the round, and the winner of this will take home the overall win for this round. Reira hoki mai anō e te iwi. Ai, hoki mai anō ki tēnei kēmu I waenga I ngā kura e rua, ko otu motai me rua pehu. E rua ngā wahanga kua tākorohia, ko tai te wahanga kia Keira o te anō rā, ko tai te wahanga kia Olivia. E no o taurite ana ngā kēmu waenga I ngā kapa e rua, no reira he mana nui tō tēnei kēmu me tēnei waanga o te kēmu. No reira, mātaki mai. Welcome back at the iwi. So as we were just saying, this is a very close game. One set has been won to Otu Motai College, Keira, and another set to Olivia from Ruapehu. But overall, it's 2 games apiece for both of these schools. So this is a very important game and also a very important set. Ka tahi te kēmu ko tēnei, what a game.
Nā reira te whānau, rua ngā piro I te wahanga nei, so it's currently 2-2 between the players, and whoever wins this set will be in the lead 2-1, which majority of the time those are the high pressure situations, because if you win this you take home the overall win, but if you lose it will even it out to 2-2. Kei arua pehi te mana tuku I tēnei wā, ka rero ia Olivia tētai piro. Olivia just won that point. Nā reira te whānau e noho orite ana hoki te wahanga nei, rima. So it's a very even game at the moment, or very close game. Oh, right, the score has just changed to 6-5. Again, this is a very important set. The winner will put their score up to 2-1, and they will only require one more set to win. Nui rawa te mana ko tēnei kēmu, ka kite te mauri tau wainga I nei kai tāpu. Although it's a high stakes game, you can see a sense of calmness at the same time between these athletes. Ai, kei te rongo koutou ki ngā whānau e aki I ana I ngā kai tāpu. High stake games? I've had a few. There's a few times where I've played matches that have gone to 5, and the set in the last game at one point was 16-14 in the fifth. So that is it was actually, I want to say my most recent match was probably at Oceanias. I won in the semi-finals against a fellow friend, a fellow competitor from Australia, and the score I'm pretty sure was, I think, 16-14 in the fifth of the semi-finals. So that was probably one of the hardest matches I've had to say mentally. It looks like this set is going to be maybe very similar to that kind of circumstance. Kia ora, tēnā koe whakakōrero I o whiako. Ai, nā reira, iwa ki te iwa ngā piro I te wahanga nei, so it's 9-all in this game. Nā reira, ki taku nei ki te ngā, kaore e kaha mōhiotia te kai wawao ki te hua o taua hahau, nā reira me tuku anō, iwa. So I don't think the ref is very sure on that call, so they're just going to play a let. The score still remains to be 9-all. Te anō I te rā uatanga, te patu I te pōro, ka piritahi ki ngā taata. Hea waiwa tērā ki te whakahoki I te pōro mera. Ai, nā reira, so every tight shot is a hard shot. No matter where you are on the court, hitting tight is always important. It can land in the middle of the court, but as long as it's tight, it can still be very difficult for the opponent to return. Nā reira, te kau ki te kau. Te kau ki te kau ngā piro I te kēmu nei, so it is 10-all. This is what we call a big points. So this. Ka rongo I te wairua, hia mo I wainga I ngā kai mātakitaki tēnei wā, everyone's very excited because it's close. It's a very intense game. Te kau mātai ki te kau. Kātahi anō Olivia kia toa I te kēmu nei, nā reira e ārahi ana te kura o rua pihu I te kēmu nei, rua ki te tahi. Ki te toa Olivia I tētahi kēmu anō, katoa rātou I te whiringa katoa. So Olivia has just got that set, 12-10, another close game between the two competitors. If Olivia manages to get this fourth set, her team takes the win in this round.
Ai, kia ora. Nō reira, ākua nei, ka hoki mai tātou i tēnei wā o kata. Nau mai hoki mai ki te kēmu nei wainga i a Keira no te kura o Otu Muay Thai. Raua tahi ko Olivia no te kura o Ruapehu. E ārahi ana, Olivia no te kura o Ruapehu i te kēmu nei, rua ki te tahi. Te kauma tahi ki te rima, kia Keira i te kēmu, i te wahanga tuatahi. Kātahi e ārahi ana Olivia i ngā wahanga whaiake. Te kauma tahi ki te iwa, te kauma rua ki te tekau. Welcome back e te whānau. So this is a game between Keira from Otu Muay Thai College and Olivia from Ruapehu. Olivia is currently leading this game 2-1. So Keira got a first set 11-5. Olivia then returned and got the next two sets 11-9, 12-10. Reira, hei a Otu Muay Thai te mana ki te tuku i te pōro i tēnei wā. Ka harawa te hahau i te pōro e nei kai tākoro e rua. Very strong at hitting the ball here. Ka tai te tau patu ko tēnei. Ora rally, tōnu tatarawa ki tāna upuko very close to her hit. Ai, nā reira i te wā nei, ārahi ana a Keira no te kura o Otu Muay Thai i te wahanga nei. Tērā pia, ka haere tēnei kēmu ki ngā wahanga e rima. So, Keira is currently in the lead, 4-1 now. If she manages to win this, we will go down to an overall tiebreaker of tiebreakers. So, they will have to play a final deciding set to determine who wins this game. And whoever wins this game wins the round. So pressure is very high in this situation, but looks like these two players are thriving under it. Kaore, kore waka i pai ana. Ngā kapa katoa i enei kai tākoro, ahakoa te mana o tēnei kēmu, he te waka paukaha i enei kai tākoro e rua. No doubt both of the teams are very proud of these athletes giving their all in this deciding game. Ai, nā reira, kua tono ngā, e te o ngā kai tākoro kia tuku anō te pōro, nā te kai wawau i whakai kia tuku nā anō i te pōro. So they just requested a let and the referee has just agreed to that let. So they played it again, 5-1 was the score, but since then Olivia has got another game. E kua tēnā whakamārama mai, he mea tono te let, is a let something that's requested by the players? Yes, so if there's a bit of interference or a bit of traffic and and the player feels that it is unsafe to play the ball, they can request a let, which is pretty much a replay. But if the interference is very close, the referee has the decision to decide between a stroke, which means the player who requested the let receives the point. Tēnei wā tonu, ārahi ana Keira i te kēmu nei, o i te wahanga nei, so Keira is currently in the lead. Whitu ki te whā, 7-4. He oi, kaore anoa Olivia kia. So Olivia hasn't given up yet, she's still digging deep, and Keira is trying her best to maintain her spot, leading the set.
Keira I tēnei kēmu. Aye, so Keira has to make a big comeback now to even out the score and potentially take a win home for her kura, her school. Kātai rā te hau pai ko tēnā. What a shot. That was a beautiful lob. Nā, in te reo Māori, a lob is a tīkoke. So that is when a player hits a shot very high and it goes over the head of their opponent and just dies in the back corners. Ki ngā kokona o muri. Ai, ka kite koutou I era momo, tuku I te pōro e nā momo, hahau I te pōro. E nui ngā pūkenga tō ia kai tākoro I tēnei waka taitai, wai mari ana mātou te hunga e mā taki ana. You can see all of these different skills employed by the different athletes here. We're very privileged to be able to watch these athletes on display. Tēnei wā tonu e noho tino tata ai te kēmu nei, waru ki te waru. So this is a very tight game. This is going to be a very big point because if Olivia wins this, she takes the win home for her team. But if Keira wins this, it will even it out and they have to go down to one final deciding set. Iwa ki te waru ki Olivia I nainei, nā reira me aroa pū ai a Keira I nainei. So Keira has to dig deep right now. Ai, kia maumahara e te iwi, me toa I te rua piro. Just a reminder e te iwi, you have to win by 2 anō hoki as well. Nā reira, I te whānau, pōhehe ai Keira no te kura o tu Muay Thai I puta iho te tuku o Olivia ki waho iho te kōti. Ki au nei, tatarawa atu heoi ina kua te kai rewhe ka pūrei au I tētahi me tuku anō. Ka whakai au kia tuku anō te poro. So Keira requested, or she thought that the ball was out. It was very close. To the line. The ref said no, it was good, but if I was the ref, I would have agreed to a let at least. Let's go! And e te whānau, te kau ki te kau ngā piro I te kēmu nei, it's 10-all in a very big deciding set. Nā ki te toa Keira I te kēmu nei, ka noho ori te ai ngā wahanga I Wainganui I te tokorua nei. So if Keira manages to win this set, she just requires one more point now. It will even out the score and they have to go down to one final deciding set to determine who wins this round. Tātai rā, I puta te ihua Keira I tēnei kēmu, no reira ka noho taurite anō ngā wahanga. Kua nei ka hoki anō mātou, ki te wahanga whakamutunga o ngā wahanga katoa o tēnei kēmu e te iwi mātaki mai. Ai, nā reira e kaha rangona tia I ngā kare āroto, e rere ana I roto, I waho iho te kōti, mai ngā kai ako, mai ngā kai tākaro, mai ngā tima. So you can really hear the support and the passion and all the emotion outside of the court from the players and from the team as well as the coaches. Nā reira, ka ākua ki nei mātou ka hoki mai, kia kite kō wai ka puta ki runga. Nō reira e hoa, if I'm not mistaken, whoever wins this next set wins everything, not only for this game, but for their school. E hoa, if this was you in this situation, what would you be looking to do? Again, sounds boring, but I'm going to keep it simple. It is a very big moment. So you don't want to go in there and risk it too early. So sticking to a basic game plan and keeping the plan simple is probably the safest option in this situation. Kia ora. Reira, kei te hoki mai ngā kai tākoro I ngā nei. No mai hoki mai, ki te kēmu nei wainga I Keira no te kura o tu Muay Thai, raua tahi ko Olivia no te kura o Rua Pehu. I tēnei wā tonu, e noho ori te ai te kēmu I Wainganui, te tokorua nei. Rua ki te rua ngā wahanga kua pūreitia,
ko ngā piro ko te tikaumātai ki te rima, ki e Keira, kātai i hoki mai rā anō Olivia me te toa tikaumātai ki te iwa, me te tikaumārua ki te tikau. He oi, kaore anō a Keira kia kaore kua pau te hau a Keira. I toa ai te kēmu tua whā, o te wahanga tua whā, tikaumārua ki te tikau. So, welcome back to whānau. This is a game between Keira and Olivia. They are going to 5, and the scores were 11-5 to Keira in the first set, and then Olivia came back and won the second and third, 11-9, 12-10. Keira then, she still hasn't run out of gas, but she managed to get the fourth set, 12-10. This is the last set which will determine the overall winner of this round, and the winners will further progress into the next round. Ai, nō reira, ka kite I te wairua wakataitai I tēnei waanga o te kēmu. You can see the competitive spirit. O te anō rā, te aro o ngā kai tākoro, ka aro pū ki te mai, kei te mō I o rātou, me aha. Kei te mō I o rāua, me aha rāua. They know exactly what it is that they need to do. You can see the focus on their faces. Ke te iwi, mātaki mai. Nā reire te whānau. These players, this is the last game of the round, or the last set of this round. So these two players are going to leave everything they have out on that court, because this is the time. This is the big point. Kei te mura o te ahi rāua I tēnei wā. E ārahi ana Olivia I te wahanga nei, whā ki te tahi. He oi, e āhei te kite I te tino hia o Keira kia toi I te kēmu nei, nā reira. Ka hoʻoma aia mo ia piro, te katoa o te kēmu. Tino kaha ina I tai tākoro. Olivia I tēti piro anō. E te iwi kei konei māua ki Hutt City Squash Club. Toko maa ngā tāngata I mātakitaki ane I tēnei kēmu. Ko whiringa toa. Ai, kua tae mai, e te atu o ngā tīma kia mātaki I te kēmu nui nei. So other teams have actually come over to watch this big match, because this will determine who will go through to the next round and who will drop down to I believe it's the plate. Nā reire, ārahi ana Olivia I te kēmu nei, o te wahanga nei, whetū ki te tahi ngā piro. Olivia is currently in the lead, 7-2. Kātai rā ko te hahau pai ko tēnā. Keira just hit a beautiful shot which hit the side wall and popped out to her opponent. Right now, you can be expecting Keira to try and make a comeback in this game. O tōna tima I tino aki ana I aia, her team very much encouraging her to do so. Pōhehe ai Olivia I tūpana ai te poro kia rahi aki te kotahi o ngā wā. So Olivia thought that the ball was a double, but Keira is insisting that it was a good point, and the ref has agreed that it was good. Reira, kei te hoki mai a Keira, e pātata ana tēnei kēmu. Waru ki te rima ngā piro I nāia nei e te whānau, pātataro atu te kēmu nei wainga nui I te tokorua. It is currently 8-5. Well, both players are both under fatigue. That it's just a matter of time to see who can put their foot down and outlast the other opponent. Feel the excitement in the building. Ka tū te ii, ka tū te wana I tēnei whare. Whetū piro ki te iwa I nāia nei te whānau. Te rā pea ka hoki mai rā anō Keira kia noho tata anō ai te kēmu. So Keira got that point. It should be 7-9 now. She could potentially make a comeback and even out the score to 9-all, but we will soon see. Pai no reira he match ball I nāia nei, mena katoa. Olivia, katoa
Olivia wins this one. They win the whole thing. Aroa mai e te whānau nāku te he. Whitu ki te kau o ngā piro I nāia nei. So sorry te whānau, I made a bit of a mistake with the score. It is now 7-10. Maru ki te kau I nāia nei te whānau. Oh, tatarawātu te kēmu nei. It's 8-10 now, it's very close. Kei te ora tonu te kēmu. Ka tau patu haere. Aina reira, e whawhai tonu ana kei ra aha koa, kei raro iho aia I te wahanga nei. Ko tōna aro kia oma, kia tiki ia, kia whakahoki ia poro. So even though Kate is down, she's put her foot down, she's going for it. She's going for every ball, she's running. Even if there's a potential of her not getting it, she's still leaving everything out there, which is what we love to see in squash. Koia kei a mātou e te whānau, kua toa ai a Olivia I te tauwhāinga nei I ngā kēmu e rima. E kaha rangonatia I te mauri pai, rere ana I te karapu I te wā nei. Kua hūnukutia te kura o Ruapehu ki te tauwhāinga tua toru ki taku nei mohiatanga, hei te ata. Nā reira, ka hoki mai mātou anō, āku ake nei, mō te tauwhāinga e whai ake nei. So there we have it e te whānau. Olivia from Ruapehu College has just won her game in 5, a big tiebreaker. We really hear all the emotions flying around the club during this time. Ruapehu College will now move on to, I believe it's round 3 or round 2 or 3 in the morning. I mai I tō mātou wehenga, ka tika kia tuku mihi ki o mātou kai tautoko, kua āwhina mai te whakarite, te kaupapa nei. Arā kia koutou no te taurāwhiri, no whakaata Māori, no Bailey's Real Estate, no Caltex, no New Zealand Carbon Farming rātou ko Polo Projects. Just before we leave this broadcast for now, we would like to thank our sponsors once again to Bailey's Real Estate, Caltex, New Zealand Carbon Farming and Apollo Projects. We are grateful for your support and the sponsorship which enables us to share this event with you all and your whānau. Also to Whakaata Māori for this broadcast free of charge. And then finally ki te taurāwhiri te reo Māori, te taurāwhiri for the valuable mahi they're doing to support te reo Māori commentary and development. Kia rangona ai te reo I ēnei horopaki katoa ki ngā kokonga katoa o te ao. E te iwi mātakitaki tonu mai. Nā reira, te whānau, ako ake nei maua ka hoki mai kia pito kōrero ai mō te tauwhiringa e whai ake nei. Hei te, ki taku nei moehua, hei te haurua I te whitu karaka. So we will return shortly at, I think, 7:30 for the following round. Mā te wai, te whānau.
nau mai hui hui mai e te whānau ki te rangi tuatahi o te whakataetai a motu mo te poi patu I raro iho I te hōtaka o ngā kura tuarua o Aotearoa. Ko Maiden League kau tēnei, ko e tehi o ngā kai kōrero mo te taha ipurangi mō ngā rangi whakatānei. Ki taku taha, ko taku hoa. Ai, tēnā koutou, ko Cody Itiwo tēnei he uri no Taranaki me Ngāti Maniapoto. Ai, hei timata ake I tō mātou nei ahi kua tau whāingatia e te kura o te awa mutu ki te kura o Marlborough Girls. I mua iho I tō mātou nei aroaro, ko te kai tākaro tuatahi ko Sabine, rauatahi ko rauatahi ko Lucy. Nā reira, no ko Sabine o te kura o te awa mutu, no Marlborough Girls a Lucy. Ko ia nei te kēmu tuatahi o te whiringa nei, ko ake nei ko timata ke te kēmu. He oi, I mua I tō mātou nei timatanga ka tika me whai wā mātou te karawhiu o mātou mihi ki ngā kai tautoko I awhi. Kia hiki hāpaitia I tēnei o ngā kaupapa o te whakataetai a motu o ngā kura tuarua o Aotearoa. Nō reira, tuatai ake me mii ka tika ki whakaata Māori. Nā rātou tēnei pāpā o tanga utu kore e tae ai koutou te mātakitaki I nei kēmu aha koa kei whea koutou I te motu o te anora ki ngā kai tautoko a pūtea ko Celtics, ko Apollo Projects, ko Bailey's Real Estate, rātou ko New Zealand Carbon Farming, tēnā koutou I te pūtea tautoko, tai noa ki te taurāwhiri I te reo Māori, I tā rātou tautoko I ēnei momo pāpāhotanga kia rangonai te reo I ēnei horopaki. O te anora e te iwi me mii ka tika ki te mana wenua o tēnei roe, ko puki atua te maunga, ko te awa kairangi, te awa e rerera, te ati awa wenua, te ati awa tangata e manaaki nei I a tātou. Tēnā koutou, huri noa, tēnā tātou katoa. Okay, welcome back e te whānau. Just a bit of a translation for our non-real speaking viewers. My name is Maiden Lee Ko. I am one of the commentators that you guys will be hearing throughout this weekend. Besides me is my friend Cody. He is... Ai, tēnā koutou ko Cody tōku ingoa. My name is Cody, like Maiden was saying, and I'm a descendant from Taranaki and Ngāti Maniapoto. Yes, I should probably also mention my iwi. I am from Ngāti Kaimanu ki te Wairoa, Koira Taki Rohe. In front of us, this is the, I guess, second round of this evening. It is between Te Awamutu and Marlborough Girls College. In front of us we have Sabine from Te Awamutu, and her opponent from Marlborough Girls is Lucy. So just as these kai tākaro, these players go through their first set, that it looks like Sabine has just won, we would like to acknowledge our sponsors. Tai hoa. Nō reira e te iwi, before we get back into the action for the second set, we'd like to take the moment to first off thank Whakaata Māori for bringing this live stream to us all free of charge and accessible no matter where you're located. We're also very grateful for the support of Bailey's Real Estate, Celtics, New Zealand Carbon Farming and Apollo Projects, whose sponsorship enables us to share this event with you and your wānau. And finally, we'd like to thank Te Taurāwhiri for the valuable mahi they're doing to support Te Reo Māori commentary and development. Ngā mihi nui ki koutou katoa, me kore ake koutou, your support truly makes a difference. Ai, nā reire te whānau, kātahi anō a Sabine kia toa I te wahanga tuatahi o te kēmu nei. Te kaumātai ki te rima ngā piro. Ako ake nei ngā kai tākaro ka hoki mai ki te kōti. So, kia ora whānau. Sabine has just won that set 11-5. This is the first set of the first match of this round. The players have both now just returned back to the court. Nō reira,
Tēnā koutou anō e tiwi, ko hoki mai mātou ki tēnei waanga tuarua o te kēmu nei. I toa a Sabine i te kēmu tuatai, tikaumatai piro ki te rima piro. I noa nei, kei te toa tonu ia, toru piro ki te kore. Nō reira, mātakitaki tonu mai. So welcome back to this set. Sabine won the first set 11-5 and now she is up 4-0. Kei aia te mana ki te tuku i te poro, she has the right to serve at this stage. E ārahi ana a Sabine i te wahanga nei, o wahanga tuarua, mā ngā piro whā ki te tahi. So Sabine is currently in the lead in this game, 4 points to 1. She had a strong start, winning the first set 11-5. Heoi anō. However, Lucy is putting leaving everything out there. She's giving it her all, and she is really running she's really chasing the ball down. Ai, nō reira e hoa, mo te hunga kātai anō ka hono mai. Just for those of you who might have joined, my friend here, Maiden, used to play squash a little bit herself. Nō reira e hoa, what are some of the strategies that you look for in a game like this? Ai, nā reira. I look for, first off, I go over with my coach, my kaiako, what my rautaki for the kēmu is, so what I'm going to be doing in the game, what is my strategy, and usually we talk about, my strengths as well as my opponent's weaknesses, and we will use those to our advantage throughout the game. Ki taku nei tirohanga e ārahi ana Sabine te kēmu nei iwa ki te rua, piro. Sabine is currently in the lead in this set 9-2. E kaha hunuku hia e Sabine I tana hoariri ki ngā wahanga katoa o te kōti. So Sabine is really focusing on moving Lucy around everywhere around the court. This is so that she, I guess, manages to try and tire her opponents out as possible. But Lucy seems very athletic and she is not giving in easy. Tikau ki te rua ngā piro ina nei. It's 10-2 game ball now I te whānau, so katahi rā ko te hau pai ko tēnā. That was a lovely shot from Lucy. It's now toru ki te tekau. Kaore e kore kei te pirangi a Lucy kia hoki mai. Engari, I puta te ihu a Sabine I tēnei kēmu nō reira ka hoki anō tātou ki te wā whakatā ākua nei. Ai, nā reira kua tua e Sabine, e ārahi ana a Sabine I te kēmu nei, rua ngā wahanga ki te kore. Ki te toa Sabine I te kēmu nei, ka ārahi ai te kura o te awamutu I te aroha mai. Ki te tau whāinga nei. Kia ora. Nō reira e kare mā mo te hunga kātai anō ka hono mai. Kei ko nei māua ki Hutt City Squash Club, ki te awa kairangi, ki te whanganui ātara, Wellington. Ahakoa, kei te heke mai te ua, kei waho rā, ko tāwhiri mā te o, kei te ronga I a rongo matāne, rongo tau tangata ki roto I tēnei whare, rongo, tēnei whare o rongo, I tēno tauananga ka tākaro, ka rongo hoki tātou I te pūāhurutanga o tēnei whare, o te anō rā, me te wana o tēnei kēmu. Anō reira e kare mā, mātakitaki mai ki tēnei kēmu. Just for those of you who have joined, we are located here at Hutt City Squash Club in Lower Hutt, Wellington. And it's raining outside, but we feel the warmth of this whare and the anticipation and the excitement, a testament to the atmosphere of this competition. Well, our one's not. Ai, nā reira, e ārahi ana a Sabine I te kēmu nei, rua ngā wahanga ki te kore. So Sabine is currently in the lead in this match, 11-5, 11-3. Ki te toa Sabine I te kēmu nei, e ārahi ana te kura o te awamutu I te whiringa nei, ko tahi ngā kēmu. So if Sabine wins this, her school will be in the lead by 1 love. Toru ngā piro ki te tahi nāia nei. It is currently 3-1 to Sabine.
a Sabine, te mana ki te tuku i te pōro. Kei te whakahoki a Lucy. Kua Whiwhi. A Sabine tētai anō piro. So at the moment, Sabine has the right to serve. E hoa, why is it that she can keep serving consistently? Why does it not switch over every time? So Sabine is currently sticking to her game plan, which is putting pressure on her opponent. But you know, Lucy is digging deep, and she's retrieving so much. So every time you win a point, you must switch sides to the other service box, te Pauaka Tuku. So Sabine has won a few points in a row now, meaning she has to consistently swap sides. I te wā nei arahi ana Sabine te kēmu, I te wahanga nei iwa ki te rua piro. Sabine's currently in the lead, 9-2. Nena katoa Sabine I tēnei, katoa ia I tēnei kēmu katoa. Sabine wins this next set. She wins the whole of this game. Kātai ka putati. Kua toa ai a Sabine o te kura o te awamutu I te kēmu nei, I ngā wahanga e toru I naia nei, e ārahi ana te kura o te awamutu, te tau whāinga nei, mā te kēmu kotahi. So Sabine just won the first game of this round in 3 sets. Te awamutu currently lead this round by 1 game. He oi anō, te rāpia āhei ai, te kura o Marlborough Girls, te whakahoki mai, I te kēmu e whai ake nei, kia noho ōrite ai ngā kēmu. But maybe Marlborough Girls might make a comeback and even out the score to 1-1. Nei mai hoki mai e te whānau ki te kēmu tuarua o te whiringa nei. Ko te kai tākoro tuatahi ko MJ tōna ingoa no te kura o te awamutu. Ko tōna hoariri no te kura o Marlborough Girls, ko Emily tōna ingoa. Koia nei te kēmu tuarua o te pō nei, ko ake nei te kēmu katimata. E mau ana MJ I te tiha te mā, e mau ana Emily I te tiha te kahurangi. So welcome back to the second game of the night. Our first competitor is MJ from Te Awamutu, and her opponent is from Marlborough Girls. Her name is Emily. Emily is the one in the white top, and MJ is the one, forgive me. Emily is the one in the blue top. Kia ora. Nō reira, mo te hunga kātahi anō ka hoki mai. Kātahi anō ka puta te iu a Sabine mo te kura o te awamutu. I toa e toru ngā waanga ki aia, kore ngā waanga ki te kura o Marlborough Girls. Hoi anō, kei te hikaka māua ki te mātakitaki I tēnei o ngā kēmu, te kite I ngā pūkenga o e nei kai tākoro e rua. We're very excited to see the skills on the display of these two athletes who have just entered Te Papatākoro, the court. I tēnei wā, kei te waka maana rāua I a rāua anō. At this time, they're just warming up. Nō reira, mautonu mai.
Nō reira rā e te iwi, nau mai oki mai anō ki tēnei kēmu I waenga I a te awa mutu me Marlborough Girls. Kei a Emily, te mana ki te tuku, ka tei anō koutou ka kite I tēnā. Emily no Marlborough Girls, ko MJ no te awa mutu, ko te timatanga, ko te waanga tuatai o tēnei kēmu. I toa te awa mutu I tērā atu kēmu, nō reira, kaore kore me mātua toa a Marlborough Girls. Ka tino pirangi a Marlborough Girls ki te toa I tēnei kēmu. Welcome back to this game, e hoa mā. We've just seen an awesome game being played, and these two new athletes have come onto the court. We'll be looking for Marlborough Girls to try and take this one out to even up the games for each of these schools. We have Emily in the blue from Marlborough Girls and MJ in the white from Te Awamutu e te iwi Mautonu mai. Te wā tonu nei, ārahi ana a MJ no te kura o Te Awamutu I te wahanga tuatahi nei, toru piro ki te tahi, nai nei whā piro ki te tahi. So at the moment MJ is currently leading this first set of the second game, 4 points to 1. He oi anō e te whānau, kua kaha aroa Emily ki tana rautaki, ki ngana ai atu aro ki tana rautaki. So Emily is trying to bring the game back, focusing on her game plan. Hai te hahau I te poro, hai taua hahau nā MJ. I patu I te poro ki ngā kokona. I taku nei mō te tino rautaki tēnā ne, te patu I te poro ki ngā kokona. Tēnā wakamaro mā wai anō. Nā reira e te whānau, it is a good strategy in squash to hit the ball deep into the back corners because it is very difficult for anyone really to hit the ball when in tight spaces. I te wā nei, ārahi ana MJ te kēmu nei whitu ki te rua. MJ is currently in lead 7-2. Kātahi rā ko te hahau pai ko tēnā. What a shot from Emily. Deep into the back, just like what we were just talking about. It is a rautaki pai. It's a very good strategy. Kua kaha rongo I te hiamo I waenga I ngā kai mātaki I te kēmu nei. You can hear the excitement of the spectators during this match, especially from Marlborough Girls. Engari e hoa mā, aha koa, ka rongo I taua I te wana kei wao I te papatākoro, kei roto I taua papatākoro, kei te nura o te ai, kāre kore, aro pū ngā kai tākoro ki te mai, mauni tau. So although we can feel the excitement outside of the court, no doubt inside the court these athletes are very focused on it. Ko ngā piro I nai nei e te whānau, iwa ki te ono, 9-6 is the points in this set. Kātahi anō Emily kia whakahoki mai te poro, ko te whitu ki te iwa I nai nei, so Emily just returned back the ball with an amazing shot. 7-9 is the current score. Kei te kite hoki te te rautaki e kaha ana ngā kai tākoro ki te hoki ki te pūtaitanga ki te tī. E rautaki anō tēnā ne, returning to the tee on the court. Ai nā reira, ko te tī te waenga kei, te wahanga kei waenga nui pū o te kōti nā reira. The tee is the centre of the court and it is mama ake te oma atu ki te poro me te whakahoki I te poro mai I te tee. So it is easier to get the ball back from the tee because it is in the centre of the court. Ai ārahi ana MJ te kēmu nei, te kau ki te iwa. I nai nei ko te kau ki te kau ngā piro. E kore mōhio me pēwhea ai te kēmu nei, o te wahanga nei e hua ai. So currently it is 10-all. We have no idea how this first set is going to go. It could go either way, it is very close.
ki ngā tau patu ko e nei. What awesome rallies we are witness to at the moment. Kei MJ te mana ki te tuku. MJ currently has the right to serve. Tino tata tēnei Kēmu nei. E a hei te kite, he pukinga tā ia o ēnei kai tākaro te oma. So both of these players are very strong runners. They're managing to return the ball and, you know, recenter themselves. Te hoki atu ki te wāhi kei Wainganui Pū o te kōte, returning back to the centre of the court, which we just spoke about. I nāia nei e noho ōrite ana, te wahanga nei, te kaumā toru ki te kaumā toru ngā poita. Oh, aroa mai nā ki te he, te kaumā whā ki te kaumā toru ngā poita. Tātai ka puta te iku a Emily, I toa I tēnei waanga, mō reira, he roa tērā waanga, kaore kore, hikaka ana ēnei kai tākaro ki te wakatā. Emily just won that set, but no doubt, because of how long it is, they're very eager for this break. E te iwi, mau tonu mai. Tēnei wā tonu e ārahi ana te kura o Marlborough Girls I te wahanga tuatahi o te Kēmu tuatahi o te whiringa nei. So currently Marlborough Girls College is in the lead in the first set of the first game, 15-13. Aroha mai nā ki te he, te Kēmu tuarua. My bad, it's the second game. Ako ake nei mātou ka hoki mai. Nō reira e te iwi nau mai oki mai anō ki tēnei waanga, te waanga tuarua o tēnei Kēmu I wainga I te awa mutu me Marlborough Girls. Ai, I toa Emily no Marlborough Girls I te Kēmu I te waanga tuatai. Nō reira, kaore e kore, ka tata anō tēnei Kēmu. He roa te Kēmu tuatai, kaore e kore, ka pērā anō tēnei Kēmu. Welcome back to this game, the second set of the game between Marlborough Girls and Te Awamutu. Marlborough Girls took out the first set. It was a very long set, so no doubt we'll look for it to be another close one. Te wānei e ārahi ana MJ te Kēmu I te wahanga tuawha, wā piro ki te kore. So MJ is currently leading this game 4-0. If MJ wins this set, it will even out the score to 1-1. Kua kaha rangonatia I te whakawhanaungatanga I Wainganui I ngā tima. You really feel the chemistry between the different teams, their coaches, the players. Kei Paul here, their main club, one might be mistaken that it's a good sport, but you actually have a team surrounding you and encouraging you. ai kua piri tata hoki atu e te tima ki e te tima. So most teams are actually quite close, the players within those teams, because majority of the players in New Zealand all see each other at national events, so everyone around us is currently catching up. There's Sabine from Te Awamutu sitting next to Victoria Moran from Marlborough Girls. They have played and contested against each other at other national events, so they have built a friendship. Hāpuru nui tēnei mo tēnei pākina kina a poi pātu. E hoa, ki te anō au I tērā āuatanga kei te mau MJ, I te rākite, kei te pupuru, ki tōna ringa
ngā maui, engari anō, Emily, hei te pupuri ki te rākete, e tōna ringa matau. Left-handed and right-handed dynamic as well. Could you shed some insight into how that might affect the game? Ai, nā reira, ko te taha tāmua, so the forehand side of MJ, which is the right-hand side, will actually be Emily's left-hand side, her backhand, tōna taha tāmuri. And this can affect a game quite a lot, because in squash, the backhand side is usually considered as the weaker side. So in this set, or in this match, Emily's weaker side will be MJ's stronger side. Kātahi anō, MJ kia toa I te wahanga nei, te kaumātai ki te rima, e noho ōrite ana, ngā wahanga ki Wainganui I te tokorua nei. So MJ has just got that set 11-5. It now evens out the score for this game. Kia ora, tēnā nō koutou, ki te hunga kātai anō, ka tū ono mai, nau mai, e rarau ki tēnei pāpā o tanga a Whakaata Māori. For those of you who have just joined this live stream, welcome to this live stream of Whakaata Māori. Ko te wakatai poi pātū o ngā kura tuarua o te motu, the New Zealand Secondary Schools Squash Competition, ki konei ki Hutt City Squash Club. Ko ake nei, ka hoki mai ngā kai tākaro ki runga I te kōti, kia pūrei I te wahanga tua toru. So very shortly the players will return back onto court to play their third game. Kua riro mā MJ te kēmu nei e tuku, kua riro mā Emily te poro e whakahoki. So MJ has the right to serve in this game, and Emily was the receiver. Nō reira I te iwi, ka kite I tērā hahau te poro I piritai, ai piritata ki te pātū o te kōti. He tino rautaki tēnā I te mea, he wauwa te wakaoki I te poro. You'll see just there that the ball seemed to hug the ball. Oh, tino tata tēnā, wai mari ana. As you could see, just before the ball was hugging the wall, another important strategy. E hoa, kōrero mai, kia hate aha. Yes, so that was very close interference. Luckily it missed it just missed MJ by a fraction. That is when the players usually call a let. That is a replay, but in this case that would have been a stroke, which means the person who caught it would have been rewarded a point. Toru ki te toru ngā piro I nai nei te whānau, so it is 3-3 currently in this third game. Ai, e hoa nō reira, tēnā pia koira te take ka mau mōwhiti ngā kai tākoro. Maybe that's the reason why they're wearing those glasses? That is exactly why the juniors, or everyone wears glasses. E ārahi ana Emily te kēmu nei, ono ki te toru ngā piro. Ma Emily te poro e tuku. So Emily's currently up 6-3 and she has just served. Tētei āuatanga me aro ki au, ahakoa. Ko te pō tonu tēnei, kei te tino hihiko ngā kai tākoro. Although it's night time, the athletes are still very awake. Kei te kakama, kei te pakari te tinana, they're very agile, they're very strong. He tohu tērā ki ngā haora e hia kēnei kua wakapaukaa ki te whakapakari I a rāua anō. Just a testament to how many hours they would have spent trying to get themselves right for this tournament. Ka
Kātahi rā ko te hahau pai ko tērā. I piri rawa atu tana tuku ki ngā tahataha. So that was a very good serve from MJ. It stuck to the side wall and died in the back. Kua piri tōna haua ki ngā tahataha. So just then was an example of what a tight shot is. Kia whakaro, he rautaki tēnā. MJ, te era mo hahau i te koro? Ai, pai rawa atu kia piri te poro ki ngā tahataha. Aha kua kihia ai I runga I te kōtu. So no matter where the ball is on the court, if it's tight, it is a good shot. Tēnei e karema, mena katoa Emily, ka puta te ihu tēnei wahanga. Kua tua Emily I te kēmu nei, te kaumātahi ki te waru ngā piro, aroha mai. Te wahanga nei, te kaumātahi ki te waru ngā piro, no te kura o Marlborough Girls, Emily. Ārahi ana ia I te kēmu nei no ngā wahanga e rua. Te kaumā rima ki te kaumā toru te wahanga tuatai, te kaumā tahi ki te rima te wahanga tuarua, te kaumā tahi ki te waru ngā piro I te wahanga kātahi anō kia oti. So Emily is currently in the lead in this game, 2-1. So the first set was 15-13, and then the next one was 11-5 to MJ, and Emily has just returned the game 11-8. Ako ake nei mātou ka hoki mai ki te ko ai ka puta ki runga iho. We will soon return to see who turns out on top. Nō reira, hoki mai anō e te iwi. Kei te oki mai ngā kai tākaro, kātai anō Emily ka toa I tērā waanga. Nō reira, ko te waanga tuawhā e whai ake nei. Nō reira, te waanga tuatai, te kaumā rima ki te kaumā toru kia Emily, te kaumā tai ki te kaumā rima kia MJ, me te kaumā tai ki te kaumā ki te waru kia Emily. Nō reira, ai, he waanga whakahira tēnei I tēnei kēmu. Welcome back e karema. As you can see, there's 2 sets to Emily and 1 set to MJ. Another very important set on ways. I nāia nei kua kite kua haua atu te pōro e Emily tū atu I tōna horeri. So we have just seen that Emily hit the ball away from MJ, which is a very good tactic in squash because it is the easiest way to win, really. Hitting it away from your opponent will result in a double bounce or the ball dying. E ārahi ana Emily I te kēmu nei whāpiro ki te tahi. Emily is currently in the lead, 4 points to 1. Ka kite anō I tērā auatanga, te patu ki te kokonga, ki muri o te kōti, ka mate te tūpana o te pōro. You can see that again, the strategy to hit it to the corners so that the ball dies, as you were saying before. Nā, ki te toa Emily I te wahanga nei, ka toa aia I te kēmu nei, ka noho ōri te ai, ngā kēmu I wainganui ngā kura e rua. So, whānau, if Emily wins this game, it will result in both schools tying. It will be 1-1. Te mura o te ahi e nei kai tākaro, ka kite I taua āhuatanga nā te ukui I te ringa ki ngā pātū o te kōti. You can see that in the
the heart of the fire at this time, and no doubt feeling the pressure, as you can see by the wiping of the hand on the side. No doubt to grip the racket better. Yeah, no doubt to grip the racket better, but it's also a way of resetting. Like after a hard game, after a hard rally, it's always good to reset, and wiping your hand or tapping your racket on the wall is a good way to reset. It is 10-3 match ball to Emily. Sorry, my mistake. It was 4-10 game ball. Te tikanga ka ngana MJ ki te hoki mai. I tēnei tēnu. You can look to see MJ trying to make a comeback. Engari puta te ihu a Emily. Nā reira te whānau, kua toa a Emily no te kura o Marlborough i te kēmu nei ngā wahanga e whā. Tekau mā rima ki te tekau mā toru, tekau mā tai ki te rima, tekau mā tai ki te waru, kātahi tekau mā tai ki te rima. I te wā nei e noho ōrite ana, ngā kēmu i wainganui ngā kura e rua. Emily has just won that game in 4 sets, so it was 15-13, and then 11-5 to MJ, and then Emily got the last two, 11-8, 11-5. This now results in a tie between the two schools. It is 1-1. We will soon return to this next game between Victoria Moran from Marlborough and Charlie Nielsen from Te Awamatu. Nau mai hoki mai ki te kēmu tuatoru o te whiringa nei. Ko te kai tākaro tuatahi ko Victoria Moran kei tō mātou taha katau. No te kura o Marlborough Girls. Kei tō mātou taha maui ko Charlie Nielsen o te kura o Te Awamutu. Koia nei te kēmu tuatoru o te whiringa nei I wainganui I ngā kura e rua. Ai, no reira e te iwi, tēnei wā, kei te wakaba ana no ngā kai tākaro I Arawa, no the athletes are just warming themselves up again. No reira I tēnei wā, me miti anō ki ngā kai tautoko I tēnei whakataitai, ko Caltex, ko Apollo Projects, ko Baileys, ko New Zealand Carbon, o te anora, ko Whakaata Māori, nā rātou tēnei pāpā o tanga. Ai, ka kitea ngā tohu, kei te tini o te kōti. You can see all of our sponsors who are strongly supporting this event on the tin, on the court. Mei kore ake koutou, hei hāpai aki tēnei kaupapa. We are very grateful for your support. Yes, so welcome back to our third game of this round between Marlborough Girls and Te Awamatu College. In front of us, on our left-hand side, in the white t-shirt, we have Charlie Nielsen. She is from Te Awamatu College, and on our right-hand side, we have Victoria Moran from Marlborough Girls. Very shortly, the match will start.
Nau mai hoki mai e te whānau ki te kēmu tua toru o te whiringa nei I Wainganui I a Charlie Nielsen o te kura o te awa mutu rauatahi ko Victoria Moran o te kura o Marlborough Girls. Ko te āhua nei, kua riro mā Charlie te kēmu e tuku, actually, kaore anō kia huri te rākete. Mō reira rā, e te iwi ka huri I te rākete kia wakatau. Kei awai te mana ki te tuku I te pōro I te tuatai. So they spin the racket to decide who is going to serve first. Kei te tatari tonu. I tēnei wā I te iwi, kei te whai referee. Ai no reira, ko te āhua nei, karekau he rewhiri, he kaiwawau kei runga iho. Nā reira, kei te ngananga, kai tākaro te kimi I tētahi tangata kia tūhei kai māka. So currently the game is about to start between Charlie Nielsen from Te Awamutu and Victoria Moran from Marlborough Girls. At the moment they haven't actually got a ref. Well, they might have one now, but they didn't actually have a ref. Engari e hoa, kei te mōhio koe ki ngā pūkinga o ēnei kai tākaro e rua. You're familiar with the skills of both of these kai tākaro. Ki o wakaro hiaha ngā rautaki ka wakamaia e te toko rua nei. Nā reira, he pukinga tā ia o ēnei kai tākaro. So both of these players are skillful and I think what they both will be trying to do is get the ball kimuri iho te kōti. So they try and get the ball to the back. Ideally behind the service box, the pauaka tuku, that is where ideal length is. E noho orite ana te kēmu nei, tai ki te tai. So currently this set is very even, it's 1-1, it's only just started. Ahakoa kua hapa Victoria I reira ke te whakaro, so even though Victoria hit the tin, the idea was there to send the ball into the back court. Ai, kei te kite tātou I tērā uatanga. Kei muri rāua tai I te papatākaro. Engari tonu, ka kite hoki I tērā āhuatanga anō, ko te piri o te pōro ki ngā taa. Kia uaua rawa te whakahoki I te pōro. He rautaki anō tēnā. So although we see them hitting it to the back of the court, we also see them hugging the ball close to the wall to make it difficult for the ball to be returned. Nō reira, e whā ngā piro, e rima ngā piro I nā nei kia Charlie, e rua noiho kia Victoria I tēnei wā. Te whakapākeatanga, the translation, 5 points to Charlie, 2 points to Victoria, 3 points now e Karema. Kātahi rā ko te hahau pai ko tēnā, I mate te pōro ki te wahanga o muri o te kōti. So that was an amazing shot from Charlie. The ball just died in the back. That is what we call dying length. E ārahi ana Charlie te kēmu nei, whitu piro ki te toru. Charlie's in the lead 7-3. Kei te kite, o te hahau I te pōro, you can see the strength of some of those hits. Kia waua te whakahoki. Ko te hanga nei he momo taupare tēnā ne. Looks like someone was blocked from hitting the ball, is that right? Yeah, you could say that, but he really just hit the ball. Victoria mainly hit the ball away from Charlie. Koia tētahi pautaka huarere, so that was a volley drop played by Charlie. That is a very good shot if you're looking to put the ball away fast and away from your opponent. Kātai rā ko te hahau pai ko tēnā mai Victoria. That was an amazing shot by Victoria. Both
players are displaying a great squash on the court with dying length into the back forehand corners. Nō reira e hoa mena ka tau te poro ki runga tonu I te rārangi. He piro tēnā kao rānei, if the ball lands on the line, does that count? If it's on the tin line, it usually doesn't, not usually, it just doesn't count. That is considered down. But if it's on the serve, that is a down serve as well. The ball has to be above the line. Reira, a game ball e kare mā. Puta te ihu. Hanga nei. I puta te ihu a Charlie, ai kua tika kua tika ngā piro I nā nei. Charlie just won that set, 11-5. Now they're having a quick rest. Wā wakata. E iwa te kau ngā hekuna mā ngā kai tākaro kia whakatā. Ākua ki nei mātou ka hoki mai. Kia tīmata I te wahanga tuarua o te kēmu tuatoru. Their 90 seconds has just begun for the players to recoup and relax. We will return shortly to see the second set of the third match. Nō reira, oki mai anō e kare mā ki te waanga tuarua o tēnei kēmu. Ka tai anō a Charlie katoa I te waanga tuatai. Tikau matai pero ki te rima pero. I nā nei kei te tīmata te waanga tuarua o te kēmu tuatoru. Welcome back to this set. We just saw Charlie win 11-5 in the first set. And now we see that she's about to serve the ball, beginning set 2 of this game, where Te Awa Mutu and Marlborough Girls are tied at 1 game apiece. Ai piri tataro atu te hahau Charlie ki te taha o te pakitara. So Charlie's shot was very tight and very close against the wall, making it hard for Victoria to return it. Nā reira, ka tai anō te poro kia tuki I te ripa o muri, so the ball just hit the back net, resulting in Charlie winning that point. I nāia nei e ārahi ana Charlie wahanga nei toru ngā piro ki te kore, so Charlie's currently in the lead 3-0. Tino tere tēnei kēmu, kaore e kore ka kuru haere ngā waiwai o ēnei kai tākaro. Engari, e te pakari tonu te tū. This is a very fast game and no doubt they're feeling tired, but they're also very strong and fit. So it'll be a fight to me. Ka haro atu in te tokorua nei ki te oma. These two are very good at running. Lots of retrieving from both Victoria and Charlie in this set. I nāia nei e noho orite ana te kēmu. Whā ki te toru I nāia nei, kia Victoria. So Victoria's in the lead 4-3. Kaungara wātu tēnei kēmu, ka kite I ngā pūkenga. Both athletes very good at hitting the ball away from each other. You can see all the different styles of tahau of hitting the ball. Ahakoa kua tuki a Charlie te tini. I reira ke te whakaaro, like, even though Charlie just hit the tin, it was still a good idea to chuck in a little boast. You know, a haupatu taha, that's what we call a boast. Haupatu taha, no reira. Mo te hunga, kāori te waihara I te kōrero Māori, that's when the ball, by the sounds of it, hits the wall.
So it hits the sidewall and then it makes its way and it hits the front wall. There's different varieties of boast. There's a 2-wall boast where it hits one of the side walls and hits the front wall, and there's just a 3-wall boast where it hits all 3. Kātahi ko te pautaka pai ko tēnā. What a drop shot. I piri tataro atu tana te pautaka Victoria ki te pakitara ki te taha. So that was such a good drop shot from Victoria. It hit the side wall and it just stuck there. Whitu piro ki te whai nāianei te whānau. It is currently 7-4 to Victoria. Oh, i nāianei ko te waru ki te whā. Koia te pautaka haurere pai. That was a nice drop shot. Aye. Very adept at those drop shots, and I think it's a testament to the amount of time they would have spent practicing. Te kau whānga piro i nāianei, e ārahi ana a Victoria i te kemu, ki te wahanga nei. Oh, stroke. Yep. Victoria has just won that 11-4. She won the last point off of a stroke. Victoria leads, the game score is 1-1 now between the two. E noho ōrite ana te kemu nei i Wainganui i te tokorua. Ako ake nei mātou ka hoki mai. Nau mai hoki mai ki te kemu nei Wainganui i Victoria Moran o te kura o Marlborough Girls, rauatahi ko Charlie Nelson o te kura o Te Awamutu. E ārahi ana, e noho ōrite ana te kemu nei Wainganui i te tokorua, tei ki te tahi ngā wahanga kua pūreitia. Welcome back to this game between Victoria Moran from Marlborough Girls College and Charlie Nelson from Te Awamutu. The game score is currently 1-1. Victoria leads the set 1-0. Reira e kare mā, ka patu tēnā ki te tini, no reira me i ka tika kai tūtoko i tēnei kaupapa ko Celtic, ko Apollo Projects, ko Whakaata Māori, ko Bailey's Real Estate, ko New Zealand Carbon Farming. Nei kore ake koutou, thank you for the support. No reira, e rua ngā piroto ia kai tāko i tēnei wā, there's 2 points to each. As I was saying before, big thanks to our sponsors, Celtic, Apollo Projects, Whakaata Māori, Bailey's Real Estate, New Zealand Carbon Farming as well.
thank you for your support for this New Zealand Secondary School Squash Championship. Kua tono Charlie mo kia tuku anō. Charlie has just requested a let because there's a bit of interference. Te whakaitia te kai māka kia tuku anō. The ref has agreed to a let. Nāia nei toru, e noho ōrite ana, te wanga nei, toru ki te toru. Game remains the same, 3-all. Kātahi rā ko te hauwhiu pai ki tēnā, what a cool shot. It was tight against the wall and Charlie was unable to volley it. Ai, kei te kite anō I tērā rautaki, kia piri te koro ki ngā taata o te kōti. You can see their strategy at play again, keeping the ball tight, or close to the ball. Kei Victoria te mana ki te koro. Ahakoa I hapa Victoria, I reira ki te whakaro kia pūrei tētahi haupatu taha. So even though Victoria hit the tint, the idea was there to play a boast. Ono ki te ono ngā piro I te kēmu nei, it is 6-all. Ai, kei te taupati whare nei kai tātou e rua, ka te koi o ngā pūtuna o nei kai tātou. Tēnō rite ana o rātou pūtuna, e koinga katoa tēnei kēmu. You can see the skills on display of both athletes. And it's resulting in a quality game. Warupiru ki te ono I nāia nei, so Victoria's up 8-6. Kātahi ko te haurere pai ko tērā. What a volley from Charlie. She hit it away from her opponent, tū atu tana horeri, and died in the back. Ai, tino matatau nei kai tātou e rua. Ko te anga nei, kei te mo o kē, ka kai tātou ki hia haere ai te kōrero. Both are very experienced players. It looks as if they already know where the ball's going before it's Tataro atu te kēmu nei, Warupiro ki te iwa. It is a close game. It is 8-9 and Charlie is serving. Kātahi ko te ripa pai ko tēnā. What a nick shot. It hit the corner in between the ground and the side wall and kind of rolled. A little bit of bouncing, but it was still a good shot. Tino tata tēnei kēmu. Nō reira rā e te iwi, I puta te I o te iwi Victoria I tērā waanga tikau matahi ki te iwa. Piro Victoria wins that set kei te hoki anō ngā kai tākoro kua nei. The athletes will return shortly.
Nā reira, e ārahi ana a Victoria I te kēmu nei. Rua ngā wahanga ki te tahi. Ki te toa Victoria I te kēmu nei, ka ārahi ai te kura o Marlborough Girls I te whiringa nei. So Victoria has just is ahead in this game, 2 sets to 1. If Victoria manages to get this next set, it will result in Marlborough Girls being ahead in this round 2-1. Ako ake nei mātako hoki mai, we will return shortly. Nō reira e te iwi, kei te uki mai ngā kai tākaro kātai anō, a Victoria ka puta te iwi I tērā waanga, ko te waanga tua whā I nā nei kei a Victoria te mana ki te tuku I te pōro. Victoria starting off the 4th game, serving the ball. Ka tai te au ko tēnā. All skills on display in this game. Te tere huki o Charlie kia toro atu ki tērā pōro, engari I riro a Victoria I tērā piro. Charlie did well to reach the ball there, but Victoria still managed to win. Ka tai rā ko te hau pai ko tēnā. What a shot from Victoria Moran. It was a Pautaka haurere, so that is a volley drop shot. Pautaka means drop and haurere means a volley. Oh, kua riro Charlie te pirora. So Charlie just got that point off with a stroke. Nō reira I tēnei waango te kēmu kaore e kore ka tino ngenge, ka kuru haere, ka ngenge haere ngā kai tākaro. Kaha ngā rautaki kai kia koe ki te whakaora I a koe anō. No doubt at this stage of the game, the athletes are starting to get tired. What do you do to try and revitalise yourself in the game? Nā reira, e whakaitia kia te kaumarima ngā hekona I Wainganui I ngā ki Wainganui piro. So they allow 15 seconds between points to serve. So kia nei, it is good to utilise that time to take deep breaths and to also reset by again, wiping your hand on the wall or tapping your racket just behind the pakatuku. There's many, just utilise that 15 seconds. It can really make a difference. Ka tai rā ko te hauwhiu pai ko tēnā. What a cool shot from Charlie. It was away from Victoria. Kua tono a Charlie mo kia tuku anō te pōra, so Charlie has asked for a let.
tono atu a Victoria ki te kaimāka I nei pai te poro a Charlie I te mea ki aia I whakaro I haurua tia te poro, so Victoria was just questioning the shot, Charlie's shot. She thought it was a double hit, but the ref said it was good. Kātahi rā ko te pautaka pai ko tēnā mai Victoria. That was such a good drop shot I uru atu tana hahau ki roto I te ripa, so her shot went into the net, which is very good shot from Charlie. Tataro atu te kēmu nei, waru ki te iwa ngā piro. I roto I te wahanga tuawhā. This is a very close game. It is 8-9 to Victoria in this set. Ki te toa Victoria I te kēmu nei, katoa ai te kēmu. So if Victoria wins this set, she wins the match. He oi, ki te toa Charlie I te kēmu nei, ka noho ōrite ai ngā wahanga I Wainganui I te tokorua nei. So however, if Charlie wins this set, the game will be quite even. I have to go to 5. Whānau kua toa a Charlie I te kēmu tua whāo te kēmu nei. Te kaumātei ki te iwa ngā piro I taua wahanga. Nā reira, I nai nei e noho ōrite ana te kēmu Wainganui I te tokorua nei. Me pūrei rātou, raua, I tētehi wahanga anō ki te kō wai kei runga ana. So Charlie has just got that 4th set. This results in a tie between the two, meaning they have to play an extra set to see who will come out on top. Ako ake nei mātou, ka hoki mai. We will attend shortly. Nō reira e te iwi nau mai oki mai ko te waanga whakamutunga o tēnei kēmu. The last set of this game, he waanga mana nui tēnei, he waanga whakahirahira, a very important set. I runga I te mea, ka wakatau, ko wai katoa. He wahanga kōwhiringa toa tēnei. This set decides it all, who will win this game. I waanga ia Victoria Rawa ko Charlie. Victoria from Marlborough Girls, Charlie from Te Awamatu. At the moment we see Victoria up 2 points to 0. Mautonu mai e te iwi. Kei a Charlie te mana ki te tuku I te poro I tēnei wā. Pai te whakahoki.
te kakanga huki o ēnei kai tākaro e rua. Both athletes are very fast, very nimble. Ka taupare a Charlie i tēnā wā. Ko whakaitia te kaiwawau kia tuku anō te poro, so the ref has agreed to a let. Wasn't quite a stroke, there was a bit of space to play. Both players are moving around the court very nicely. Some few massive rallies in this match. Kua kaha kite I te kaunga, I te āheitanga o ngā kai tākaro e rua nei. You really see the quality of these two players on the court, quality of the squash. Ko te kai tākaro katoa I te wahanga whakamutunga nei, katoa te kemu, he oi anō, ka ārahi rātou, tō rātou kura, I te whiringa nei mai te rua ki te tahi ngā kemu. So the winner of this game will determine which school will lead the round, which is a very crucial game, this one. Kore kei te ngenge haere, kei te kuru haere ngā kai tākaro, engari, ka rangona o rātou wānau, o rātou kapa, e tino aki ana I a rātou, kia no mauri tau I tēnei waanga o te kēmu. You can see that the athletes might be getting a little bit tired, but they're very much encouraged by their families and their team to try and stay as calm and composed as possible at this stage of the game. Whitu piro ki te toru I te wānei kia Victoria, so Victoria currently leads 7-3. Kua tonoa Victoria mo te kia tuku anō, kua whakaitia te kaimāka kua riro a Victoria te point. So Victoria just requested a let and the referee has agreed to a stroke because there was interference. Kātai ko te hauwhiu pai ko tēnā. What a kill shot from Victoria. Iwa piro ki te toru I naine, 9 points to 3. I te timatanga o te kēmu I moiho kē au, ka noho tata ai te kēmu nei Wainganui I te tokorua. So at the start of the game I had a feeling that this game would be close because they are both very talented players and they have very similar playing style. Te kau ki te toru kia Victoria I te wānei, 10 points to 3. Kua ngana Charlie te whakahoki I te pōra, so Charlie managed to get the ball back. Victoria katoa ia me tōna kura I te kēmu no reira e rua ngā kēmu tō Marlborough Girls I nānei ko tahi te kēmu tō te awa mutu mau tonu mai e te iwi ākua nei ka timata no tētei kēmu. We now have 2 games to Marlborough Girls, 1 game to te awa mutu. Victoria just took that one out, winning the 5th set. Stay tuned and the 4th game will start shortly.
Nau mai hoki mai e te whānau ki tēnei kēmu tua whā o te whiringa nei. I mua i tō mātou nei aroaro, ko te kaitākaro tuatahi ko Chloe tōna ingoa no te kura o Te Awamutu. Kei te taha maui, Chloe, e mau ana i te tīhate mā. Ko tā mātou kaitākaro tuarua no te kura o Marlborough Girls, ko Pippa tōna ingoa. Kei te taha katau aia e mau ana i te tīhate kikorangi. Ko ia nei te kēmu tua whā o te whiringa nei, ko ake nei te kēmu ka timata. Kia ora anō e karema. So we have our two athletes for the fourth game. We have Chloe in the white for Te Awamutu and Pippa in the blue for Marlborough Girls. The game will start shortly. I tēnei wā, kei te waka maana anō na kaitākaro. The athletes are just again warming up. Mo te hunga kātai anō, ka tū ono mai ki tēnei pāpā o tanga, nau mai e rarau ki tēnei pāpā o tanga a whakaata Māori, e wakapā o atu ana i tēnei wakapā o tanga, i tēnei waka taitai poi pātū o ngā kura tuarua o te mutu. For those of you who have just joined, welcome to this stream of Whakaata Māori, broadcasting the New Zealand Secondary Schools Squash Competition. Mai hoki mai ki te kēmu tua whā o te whiringa nei, ko te kaitākaro tuatahi ko Chloe tōna ingoa no te kura o Te Awamutu, tōna hoariri ko Pippa no te kura o Marlborough Girls. Ko ia nei te kēmu tua whā o te whiringa nei, te ahua nei, i timata Pippa i te... nā Pippa te kēmu i timata, i tuku. Ai, nō reira, kia marama pai koutou ki te mana o tēnei kēmu. Mēnā katoa a Pippa no Marlborough Girls, katoa a Marlborough Girls, ka whakaihu waka tērā kapa o Marlborough. Nō reira, he kēmu tino whakahirahira tēnā mo Te Awamutu, me mātua whakatūtuki i ngā rautaki e toa ai rātou. So this is a very important game. If Marlborough Girls takes out this game, they win the whole thing. So it's imperative that Te Awamutu wins this one and executes their strategies. A lot of pressure in this game. E ārahi ana a Chloe te kēmu nei, e rima piro ki te tahi. So currently Chloe is in the lead in this game, 5 points to 1.
Kātahi rā ko te hauwhiu pai ko tēnā. So that was a nice kill shot. First bounce in front of the line, second bounce dying in the back. Aha koa I hapa I tērā wā, I reira te whakaaro. Ka kite I ngā whakaaro o ngā kaitākaro e rua. You can see the thoughts of both athletes trying to execute their game plans. Kātahi rā ko te tuku pai ko tēnā. There was a nice serve from Chloe. It just died in the back. And there was another good serve. I toa Chloe te kēmu rā, te kaumātai ki te tahi. Kua tīmata te iwa tekau hēkona mā ngā kaitākaro kia whakatā. So Chloe has just won that. Two great serves to finish off that set. We will return in 90 seconds. Nō reira e te iwi, kei te hoki mai ngā kaitākaro, I toa a Chloe te waanga tuatai o tēnei kēmu, te kaumātai piro ki te kotahi piro, ko tīmata anō I nāianei, ko tahi piro tō Chloe I tēnei wā, kei āia te mana tuku. So welcome back to this game. Chloe took out the first set, winning 11-1. At the moment we have Pippa serving the ball. Ai wainganui I te iwa tekau hēkona I ki te au I a Pippa I kai ana I ngā rare. In between the set, I saw Pippa eating some lollies. Tērā pia kia piki ake ngā Ana ngāo, kia piki ake I te pūngā, kia kakamaia, to pick up the energy in the game. E ārahi ana Chloe te kēmu nei, whāpiro ki te rua. Chloe's in the lead, 4-2. Rima rua I nāianei, is now 5-2. Kātahi rā ko te tuku pai ko tēnā. It's a lovely serve. Yeah, hit the back wall and it just popped out and Pippa couldn't quite hit back. Me mihi ka tika ki ēnei kaitākaro, tākaro ana I tēnei waanga o te tō, ko te haurua I te waru karaka te wā, nō reira kaore kore kei te tino ngingi ēnei kaitākaro, engari kei te kaa tonu. We should acknowledge how well these athletes are doing, trying to perform at this time of night. It is very late, but they're still doing awesome. Te kaupiro ki te rua I nāianei te whānau. Kua whakahoki mai a Pippa I te poro. Nāianei ko te tori ki te takau. So Pippa has just returned the ball, making it 3-10. Kātahi rā ko te haupako pai ko tēnā. Aro mai. Kātahi rā ko te hautaka pai ko tēnā. What a nice drop shot from Chloe to end that match. E ārahi ana Chloe te kēmu nei, rua ngā hautaka, ngā wahanga ki te tahi.
Ina hoki mai anō e te iwi kua timata ke te waanga tuatoru. Hei waenga ia Chloe rawa ko Pippa. I tēnei wā, kei te toa a Chloe, rua piro ki te kore, I toa iaia I ngā waanga e rua kua hipa. So welcome back to the third set between Chloe and Pippa. At this stage, Chloe is up 2 sets, the score being 4-0 at this stage. Hoi anō, kaore kore, ka kaunga tēnei waanga o te kēmu. No doubt this will be another quality set. Aina reira I te wānei, kua timata kaha, Chloe, arahi ana ia I te kēmu ono piro ki te kore, so seems that Chloe has started this game off strong, some very good serves, and she's up 6-0. Nā reira, aha kua kei raro Pippa e pūtu ana, he te kaha ki te kua kua ai ki runga I te court. So even though Pippa is losing, you still see her smiling, she's still very happy, and that's what squash is all about. If you're not smiling when you're playing, there's no point. But Pippa's seeming to enjoy her time out there. Ko te kite I tērā uatanga. Aha koa he whakataitai, he whakangahau tēnei mai anō ki. Ka wani ke I toa Chloe, although it's a competition, it's still lots of fun. Me mihi ka tika ki ēnei kai tākoro e rua I te wakapaukaa I tēnei kēmu. I'd like to acknowledge both of the kai tākoro in this game, both who tried their best. I puta te ihu a Chloe, Chloe comes out with the win. Ako ake nei te whānau, ka timata te kēmu whakamutunga mo te whiringa nei. So very shortly, e te whānau, we will start our last game for this round. E noho ōrite ana ngā kēmu wainganui I ngā kuranei. So it is 2-2 currently between the two scores. Koia nei te kēmu hei whakatau kō wai, te kura ka hūnuku, ka nuku tonu ana I roto I te tātai tākoro. So, we are going into our final match, and this will determine who will move forward in the draw. It is currently 2-2 between the two schools, and this is a very important game. Ako ake nei, ka timata. Nō reira e te iwi, ka timata tonu te kēmu wakamutunga o tēnei pō, I waenga I a Sophie, e mau ana I te hā te mā, o te anora I a Lexi, e mau ana I te tīha te kikorangi. No te kura o te awamutu a Sophie, no te kura o Marlborough Girls, a Lexi, te kēmu wakamutunga nō reira, e kēmu kōwhiringa toa tēnei, ko te tangata I toa I tēnei kēmu, ka toa hoki, tō rātou kapa. Welcome back he te iwi, where we've just reached the final
game of the night between Sophie and Lexi of Te Awamutu and Marlborough Girls respectively. Whoever wins this game not only wins this game but also wins the game for their team, which means that their team will progress and rise the ranks in the draw. A kua nei ka tīmata a tēnei kēmu, hei taua wā.
Nau mai hoki mai e te iwi, ki tēnei kēmu wakamutunga o te pō, he kēmu kōwhiringa toa, nō reira ko te kēmu o tēnei o ngā kēmu, ka puta te ihu o ngā kapa. So whoever wins this game wins it not only for themselves but their team. I te tiha te mā, ko Sophie, no te kura o te awamutu, i te tiha te kaurangi, ko Lexi, no te kura Marlborough Girls. Kei a Lexi te mana ki te tuku i te pōro i tēnei wā, rua piro ki a Sophie, ko tai te piro ki a Lexi i tēnei wā. Mau tonu mai. A very close game, no doubt, about to come into play. Kātahi rā ko te tuku pai ko tēnā. That was a very nice serve from Sophie. I taupatu atu i te pakitara o te taha, so it was a good serve because it hit the side wall and it bounced back. Ārahi ana a Sophie te kēmu nei, i te wahanga nei, ono piro ki te rua. Sophie's currently in the lead in this whitu ki te rua, so 7-2 now, she just got a point. Ākua nei aia, ko tuku ki pōro. Ka tahi anoa Sophie ki atoa i te wahanga tuatahi o te kēmu whakamutunga nei, te kaumātai ki te rua ngā piro i taua kēmu. So Sophie has just won the first set of the deciding final game for this round. It was 11-2. Kua timata te iwa tikau he kona mā ngā kaitākaro kia whakatā, kia... Ako ake nei ka timata tātou i te kēmu te wahanga tuarua. Very shortly, they will return for their second set. Nau mai, uki mai anō e te iwi, ko tēnei te waanga tuarua o tēnei kēmu, i toa a Sophie i te waanga tuatai, engari kāre kore, ka tino tata tēnei o ngā kēmu. Welcome back i te iwi, we have the second set at hand. Sophie managed to take out the first set, but no doubt this one will be a close one. Kātahi rā ko te tuku pai ko tēnā. There was a lovely serve from Sophie. Te ārahi ana Sophie i te wahanga tuarua. Mā ngā piro e whā. Sophie is leading this game 4 points to love. Reira, kātahi anō a Sophie kia hau atu te pōro ki roto I te ripa. Sophie just hit the ball into the nick, which is a very good tactic in squash. It's very hard to do consistently, but it's a nice way to win a point. Kia toa he piro mai. Pātai tāku ki a koe hoa. Have you ever played a game this late at night? And if so, what do you find the most challenging? I te wā e waru oku tau, I pūrei au I tētahi whakataetai I taupō. I kuhu atu au, ki runga I te kōti I te kotahi karaka I te ata. So when I was 8 years old, I had played the taupō tournament, the taupō open, and I didn't step on court until 1 a.m. in the morning.
as an 8-year-old, I was very tired. But I think even now, I'd still be tired stepping onto court at 1 a.m. But tētahi rautaki māku, I te wā I te inu au I ngā inu huka, so I was drinking a lot of sugary drinks, trying to stay awake. I had my first Red Bull then, so that really helped me at 1 a.m. stay awake. My mum doesn't really agree on giving me Red Bulls, but at the time it was probably well needed. Nā reira katahi anō a Sophie kia toa I te wahanga tuarua o te kemu, so Sophie just got the second game te kaumātai ki te tai o ngā piro. First, 11-1 was the points in that game. Just to go back to your experience too, that makes a lot of sense, those sugary drinks. Ka kite I tērā uatanga I tēnei wā, I te mea ka ngenge haere ngā kai tākaro, e te I ka kai ngā rare, kia whakahihiko I a rātou, kia nui te ngao I tēnei waanga o te pō. So some of the athletes, have to eat a bit of lollies during this break time just to get their energy levels at the point where they need to be because of how late it is tonight. Kua nei, ka hoki mai mātou. Kua hoki mai ngā kai tākaro ki te kōti, e ārahi ana Sophie I te kēmu nei rua ngā wahanga ki te kore. So the players have returned back to court and they are Sophie currently leads this game 2 games to 0. Ki te toa a Sophie I te kēmu nei, ka toa te kura o te awa mutu I te whiringa nei. So if Sophie manages to win this game, this final game, te awa mutu wins this round and they will progress through the progress through the draw. Kua kaori eke I tērā wā, I reira te wakaaro. Tino waka awe au I ēnei kai tākaro I tēnei rā. Very inspired by the athletes and all the effort they've put in throughout this competition so far. Kei runga noa atu koutou. Reira ko tōna tikanga kia rua piro anō kia Sophie katoa ia ni. Nā reira, kau ki te kore, te wānei, katoa Sophie tēnei piro whakamutunga katoa rawa, katoa te kura o te tawa mutu I te whiringa. Kātahi anō a Sophie I riro I tērā piro ka puta te ihua Sophie o te anō rā ko tōna kapa a te awa mutu. Nō reira rā e te iwi katoa a te awa mutu I a Marlborough Girls I tēnei wā. So te awa mutu has just taken out all 5 games, 1 out of 5 games versus Marlborough Girls, so they will advance up the draw. They won 3 games to 2. Nō reira rā e te iwi. Nā reira, I mua I tō mātou wehenga ka tika kia tukumihi ki o mātou kai tautoko kua āwhina mai te whakarite te kaupapa nei. Arā, kia koutou no te taurāwhiri, no whakaata Māori, no Bailey's Real Estate, no Caltex, no New Zealand Carbon Farming rātou, ko te hunga ki a Polo Projects. Ka hoki mai anō mātou hei te iwa karaka I te ata. Ka hono mai anō mātou mo te tau whāinga tua toru. Hei kona.